Sir, please, sir, welcome, sir. மேடம் நீங்க சாருக்கு ஹோஸ்ட் கொடுத்துலாம் நினைக்கிறேன். சுபஸ்ரீ மேடம் சொல்லுங்க சார். சாருக்கு ஹோஸ்ட் கொடுத்துருங்க. ஓகே சார். சரி சார். எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்களா எல்லாத்துக்கூடயும்? எஸ் சார். ஸ்டூடண்ட்ஸ் 369 ஸ்டூடண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க. எஸ் சார், எஸ் சார். நேத்து எவ்வளவு ஸ்ட்ரெngth? நேத்து 4:30க்கு வந்திருக்காங்க சார். தே ஜாயினிங் சார். Joining. So we'll wait for 2-3 minutes. Yes sir. But now it's 6 o'clock. Correct, 6 o'clock. Yes sir. Around 400 touch ஆயிடுச்சுனா ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் சார். Then they'll find it. Okay, okay. ஆனா அப்ப நான் கனெக்ட் பண்ணி வச்சிடுறேன். Yes sir. Sure sir. Yes sir. சார் போஸ்ட் கொடுத்துட்டேன் சார். வந்துருச்சா? தெரியுதா? எஸ் சார். தெரியுது சார். ஓகே. இந்த பார் எப்படி ரிமூவ் பண்றது? இல்ல ஒரு பார் வருதே. பவுண்டரியா சார்? இல்ல கீழே இந்த இதெல்லாம் வரலாம். யுவர் ஸ்கிரீன் ஷேரிங் உள்ள தனியாட்டு வருது. அது எப்படி அதை ரிமூவ் பண்றது? ஏன்னா ஸ்லைட்ல ஒரு பகுதி அது மறைக்கிறது. ஓஹோ. அது நீங்க இது ஃபுல் ஸ்கிரீன் கொடுத்தா வந்துருமே சார். ஒண்ணும் தெரியாது. ஸ்கிரீன் தான் அது, ஃபுல் ஸ்கிரீன் தான் அது. ஸ்கிரீனை டச் பண்ணுங்க சார். ஸ்கிரீன் டச் பண்ணுங்க சார். டச் பண்ணா அடுத்ததுல வரும். இல்ல ஸ்கிரீன் டச் பண்ணா மறையும் சார் அது கீழ லைன். அதுக்கு மேலேயே டச் பண்ணணுமா? இல்ல அது எந்த ஐகான் டச் பண்ண வேணா, ஸ்கிரீன் டச் பண்ணா போதும் சார். ஒரு கிளிக் பண்ணுங்க நான் ஸ்கிரீன்ல எம்டி ஸ்பேஸ்ல. இப்போ நான் ஃபுல் இதுல வியூல போட்டுட்டேன். அதுல கிளிக் பண்ணான்னா அடுத்த ஸ்லைடு வந்துருது. பரவாயில்ல. chat பாக்ஸ்ல 13 பேர் ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்காங்க. Good evening to all. My name is good evening to all. My name is Mohan Prasad from Government High School. Patanika. Nitish. Good evening. Good evening to all of you. இது போயிச்சா? லைவ் போயாச்சா? கொடுத்தாச்சு சார். கொடுத்தாச்சா? ஓகே. So dear children, good evening to all of you. Yes sir, they'll be hearing you sir. Okay, right. Panelists கொடுத்தா மட்டும் தான் அவங்களால பேச முடியும். But they will be hearing and they will be seeing you. Okay, right. So let us start now. Today is around 385 people are there. Should we, Mr. Goel, do we wait or start? Okay, sir. We'll start, sir. Maybe 388 has come. Okay, with another 5 minutes, people all will join, sir. Okay. So today we are coming to the second lecture. This also on the universe, because that universe, there are a lot of things to cover. But I yesterday talked about, partly I talked. Today I will talk some more. So இன்னைக்கு நம்ம யூனிவர்ஸினுடைய இதை கம்ப்ளீட் பண்ண போறோம். ஏன் யூனிவர்ஸை பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம்னா, நேற்று நான் சொன்னது மாதிரி நம்ம ராக்கெட் டெக்னாலஜியினுடைய ஆரிஜினே எக்ஸ்ப்ளோரேஷன், என்ன நடக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கதான். சேட்டலைட் வச்சு சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணி, சேட்டலைட் அப்ளிகேஷன் இருக்கு, மக்களுக்கு பிரயோஜனப்படணும். ரெண்டாவது சேட்டலைட் ஃபார் ஆஃப் போய் எல்லா
in solar system உள்ள planets study பண்ணணும். அது மாத்திரம் இல்லை, அதுக்கும் மேலேயும் பார்க்கணும். அதுக்குதான் டெலஸ்கோப்ஸ், பெரிய டெலஸ்கோப்லாம் போட்டிருக்கோம். அப்படி யூனிவர்ஸை பற்றி நமக்கு வந்து கரெக்டாக தெரியணும். இதுக்கூடிய ஒரு ஐடியாவில் தான் நம்ம வந்து ராக்கெட் டெக்னாலஜி வருது. அதனால தான் முதல்ல நம்ம வந்து யூனிவர்ஸ் பார்க்குறோம், அப்புறம் வந்து சேட்டலைட் பார்க்குறோம், அப்புறம் ராக்கெட்டுக்கு போகிறோம். இது இந்த சீக்வன்ஸில் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். யூனிவர்ஸில் வந்து நேற்று நம்ம பார்த்தது history of the universe பார்த்தோம். There's a big bang 13.8 billion years before. Then then at t minus 32 seconds from the big bang, the inflation happens and it ends. Sudden inflation. Then on 1 microsecond, there is a formation of the protons, and 0.01 second. You see how quick it is. Nuclear fusion happens. This fusion is a very important thing, which creates many things to happen. Because the nuclear, like a big explosion. So nuclear fusion, 3 minutes it ends, and then immediately 380,000 years, the cosmic microwave background comes. So it is not only the nuclear, microwave also is coming. So that point of time, 380,000 years, the cosmic has formed. Then there was some silence, dark age, nothing was seen. And then because there is no record of that period, then 200 million years, you've seen the first stars to come. So from 0 to 200 million years after, some stars came. Over a period of time, many stars started coming in. All stars assembled together, they formed the galaxy. So galaxy is the main, it covers all these, they are connected, these stars, and form various trillions of, we have seen that trillions of galaxies formed. So the current university, if you look at it, the universe, if you just look at it, is very huge, and it has expanded steadily to a big formation. இதுதான் நம்ம பார்த்தோம். இதுக்கு this theory இதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு தான் CERN, CERN, the European Nuclear Research Establishment, they have established a big collider. They have come out with the Big Bang theory. Big Bang, the name came from Fred Goel, an English cosmologist, who was the first to call this process the Big Bang in 1949. Then afterwards, all people started following the name Big Bang. Okay, so Big Bang is what? Big Bang theory is what? It's a prevailing cosmological model explaining the evolution, how the whole thing evolved. எப்படி இந்த யூனிவர்ஸ் உண்டாச்சு, இதை பற்றி இதை பேசக்கூடியதான் பிக் பேங் தியரி. அதுக்கு they have developed a model. The model describes how the universe expanded from an initial state of high density and temperature, and then how the inflation started to 10 to the power minus 36 seconds, which I explained to you. All have been studied by the model. So now the model included not only the chemical elements which are present, which they have found out, deuterium, helium, all these elements which are there. Now they have found out there's a cosmic microwave background is there. So these are largest, the whole structure is called cosmic microwave structure, and it has got the complete radioactive material, everything is there in the whole the universe. So then estimated the time based on the studies of the Hubble telescope. Finally, they arrived at 13.799 plus or minus 0.021 billion years. They were very accurately, they have predicted 13.799 plus or minus 0.021 billion years. This is the life of the universe.
Now the whole study, it is also talks about the matter, energy, how it exploded. And matter and energy, they have got a connection with the speed of light, which we are going to explain through Albert Einstein. Now the Large Hadron Collider, say in CERN, world's largest and most powerful particle accelerator for finding God particle. How that blow came is the issue now. So researchers at CERN are using an accelerator called Large Hadron Collider to accelerate particles, subatomic particles, close to the speed of light. So there, for that, they have established 27-kilometer circular, tubular construction through which the particles will be accelerated. And this is the formation of the particle. And finally, they will go into that one with the speed, and the whole thing is measured. So in particle physics, hadron, when we say hadron, is a composite subatomic particle. So they use hadron, they produce, and then they pump it with a high speed. And finally, they want to find out which particle is having a speed closer to light or faster than light. So they came out the one particle called Higgs boson. Higgs boson is a particle. The name of Higgs is a professor, Higgs, a scientist, and our boss, who has done a lot of research in Europe. So the Higgs boson is a combination of the names of two scientists. So a particle they have found out is coming very fast. Initially, they found out that that particle was going beyond the speed of light. But then after repeated tests, they have concluded the Higgs boson has got a speed equal to the light. Nothing can go beyond the light. This is the conclusion of that test. But they are not satisfied with that. That's why they are generating a new particle acceleration. You see that type of particle which is projecting out from this big, the collider, and they are pumping it into the, to the tubes. They are going in a faster speed. This is a very good experiment. They are doing hadrons, bosons, fermions, all these things are leptons, all these things are coming out of that. So one of the things which came out is the neutrinos. Not only boson, Higgs boson, neutrinos came. This they made a special effort to identify the neutrinos because it is present in the universe. It's a very important element. So they wanted to find out. This is a particle. Neutrino is a neutral subatomic particle with a mass close to 0 and half integral spin. So spin, the particle is, it is in the spin, it is moving, which rarely reacts with normal matter. Three kinds of neutrinos are known associated with electron, muon, and tau particle. These are the particles, like electron we know, the new particles are muon and tau. This particle, along with that, this neutrino is also there. So, but while electrons have negative charge, neutrons have no charge at all. So neutrino has no charge. Neutrinos have no charge. During initial tests, they are observed traveling. This is also traveling a fraction of a second faster than the speed of light. But they finally, CERN also announced it is faster than light. But later they withdrew that statement. Most theorists believe that nothing can travel faster than the speed of light. But later tests confirmed that neutrino particles also travel at the speed of light. This proves the cardinal rule of physics established by Albert Einstein nearly a century ago. So all particles which are generated, the new particles which are coming out, have got speed not more than the speed of light. Now, the Higgs boson, they wanted to study more. So I would just highlight you. This is that formation of the Higgs boson. You can see the particle. So how the particle came from molecule, atom to nucleus,
then you have protons, then the protons is split into different particles. Finally, they identify the Higgs boson particle. This is named after Professor Higgs and Dr.A. Bose, our man, famous for Bose-Einstein condensation. He worked with Einstein. Bose worked with Einstein. Is the particle associated with the Higgs field, an energy field that transmits mass to the things that travel through it. When they collide, they create super high energy mashups that spew out subatomic particles. So when all these particles, the energy field, when they collide, then it generates high energy particles, subatomic particles, which are called the Higgs boson. So now yesterday we talked about fundamental physical forces of nature. So I told there are 4 forces. One girl also asked a question. She wanted to know what are the 4 forces. So they are gravity. It works over large distances, gravity. Electromagnetism, it holds atoms together. A weak nuclear force, it interacts with the electrons. A strong nuclear force, it holds nuclei together. This is the main thing. But let us identify further, let us go into that. These fundamental forces of nature, and they govern. This must be known to all of you. This is very important. If you want to know the fundamental forces, these are the 4 forces. Gravity is the interaction between 2 objects that have mass or energy, like the moon causing ocean tides on Earth. Our ocean tides are caused by the moon. So that's gravity. Electromagnetic force is also called Lorentz force, which we have studied in school. Lorentz force acts between charged particles. 2 charged particles, it is act like negatively charged electrons and positively charged protons. Weak force, also called the weak nuclear interaction, is responsible for particle decay. This force causes radioactivity and plays a vital role in the formation of the elements in stars and early universe. So formation of the early universe, this has played a very important role. So it's called weak nuclear force. It plays a very important role of interacting between the electrons. A strong force, this is the most powerful force. This is also nuclear force generated from hydrogen and helium, the strongest of the 4 fundamental forces of nature. It is 6,000 trillion. That is 39 zeros after 6 times stronger than gravity. See, we know that gravity is very stronger, but you see that 39 zeros after 6. That is 6,000 trillion. Trillion means 10 to the power 12. So 10 to the power 12 means 36 plus this one all put together 39. So after 6 we put 39 zeros, that much times stronger than gravity is the strong force which is connecting the whole universal elements. So these are the 4 fundamental forces of nature. Now the man came, Albert Einstein, the top scientist of the world. So he developed special and general theories of relativity and won the Nobel Prize for Physics 1921 for his explanation of the photoelectric effect. But what he has done is much more than photoelectric effect, for which he did not get the second Nobel Prize. Einstein is generally considered the most influential physicist of this 20th century. The best scientist ever you can think of, the whole world in 20th century is Albert Einstein. What he has told, time is the 4th dimension to space, energy and mass. So we know space, there is an energy, there is a mass, but there is one more thing called time. So 4 dimensions are there. Then Sir. speed, yes. சார் கொஞ்சம் தமிழ்லயும் கொஞ்சம் பேச சொல்லுங்க சார். சரி. Okay. ஓகே சார்.
சிலது தமிழ்ல வராது, அதனால தான். நோ ப்ராப்ளம் சார், அப்படி மாற்றி மாற்றி பேசிக்கலாம் சார். சரி. ஸோ ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, லைட்டுடைய ஸ்பீட் வந்து கான்ஸ்டன்ட் 300,000 km/s, அது கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடு. அப்புறம் ஃபாஸ்டர் யூ மூவ் இன் ஸ்பேஸ், ஸ்லோயர் யூ மூவ் இன் டைம், பிகாஸ் த டைம் இஸ் time and the speed is linked. The time slows down around heavy objects. Okay, gravity is the curvature of space-time. Space-time, there is a curvature. The gravity is not linear. Gravity is the curvature. Gravity travels in the form of waves. The curvature, that we will see how it is. So theory of relativity is theory of relativity. He has explained 6 important things, 6 important points. Point number 1 is gravity is the curvature of space-time. Just now we told. So it's a wave type of thing, gravity. Second one, faster you move through space, slower is your time. So if you move faster, your time, that means your life time is slower. Then time is the 4th dimension. Gravity travels the form of waves, that is called the gravitational waves. Okay, then we have got light speed, which is constant, he said. Time slows down around heavy objects. So these are the 6 things he told, plus he has told some more thing which we will study about the black holes, white holes, and all those things. So November 15, 1915, Albert Einstein introduced his revolutionary general theory of relativity, which transformed the understanding of the universe. அது வரைக்கும் இந்த மாதிரி பாயிண்ட்லாம் யாருக்குமே தெரியாது. முதல் தடவையாட்டு இந்த 1915ல ஐன்ஸ்டைன் இதெல்லாம் அவர் சொல்றாரு. Space time is a dynamic entity which is distorted by any matter that is contained in it, which in turn tells the matter how to move. Matter move பண்ணக்கூடியதே space time அப்படின்னு சொல்றாரு. அதே மாதிரி light is deflected by gravity, which we use in. So this phenomena what he has got is explained here. Space time curvature. See that. So the whole universe நம்ம பார்த்தா எல்லாமே இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஒரு மூவ்மெண்ட்ல வேவ்லயே இருக்குது. அதே மாதிரி ஒரு ரேடியோ சிக்னல் ஒரு நம்முடைய சேட்டலைட்ல இருந்து டு கம்யூனிகேட் டு த எர்த், இட் ஆல் பெண்ட்ஸ், சிக்னல் பெண்ட்ஸ், சிக்னல் லைட் எல்லாமே பெண்ட் ஆகுது அகேன்ஸ்ட் கிராவிட்டி. யூ see this is a sun. சன்னுடைய கிராவிட்டி இருக்கிறதுனால சன்னை பெனட்ரேட் பண்ணாம அது தள்ளி போகுது. ஆனால் another one is called gravitational lens. இதுவும் ஒரு ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் சொல்லியிருக்காரு. இதில் வந்து இது இந்த கிளஸ்டர் ஆஃப் கேலக்சிஸ் அது வந்து ஒரு ரவுண்ட் ஒரு ஷேப்புக்கு வந்துடுச்சு. அப்போ நம்ம பார்க்கும்போது அது ஒரு லென்ஸ் மாதிரி இருக்கு. கிராவிடேஷனல் லென்ஸ், த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் மேட்டர் பிட்வீன் டிஸ்டன்ட் லைட் சோர்ஸ் அண்ட் அன் அப்சர்வர். அப்சர்வர் பார்க்கும்போது அந்த கேலக்சிஸ்லாம் சேர்ந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஆர்க் மாதிரி தெரியும். தென் டைம் டைலேஷன், இதெல்லாம் அவருடைய இதுலேருந்து வந்தது என்னன்னா கிராவிடேஷனல் லென்ஸ், அதை ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. கிராவிடேஷனல் வேவ்ஸ் ப்ரூவ். தென் டைம் டைலேஷன் ஹஸ் பீன் ப்ரூவ்ட். த டைம் டைலேஷன் இஸ் ரிலேட்டட் டு த வெலாசிட்டி, இஸ் ப்ரூவ்ட். Black hole is proved. What is not proved is white hole and wormhole. There is no proof பண்ணல. Then all of proof பண்ணியாச்சு. See how he could imagine. அவர் எப்படி இதெல்லாம் இமேஜின் பண்ணி சொல்லியிருக்காரு தியரி. இது really wonder. So now we are talking about black hole. What is black hole? So here comes our man Chandrasekhar from நம்ம தமிழ்நாட்டில் உள்ளவர் தான். அவர் சிகாகோவில் போய் ஒர்க் பண்ணாரு, அமெரிக்காவில் ஒர்க் பண்ணி அவருடைய தியரி வந்து இந்த எல்லா ஸ்டாரை பற்றி தான். சந்திரசேகர் வந்து ஒரு லிமிட் கொடுத்தாரு. அதாவது மாஸ் ஆஃப் சன்னுக்கு 1.4 டைம்ஸ் எந்த ஸ்டார் இருக்குமோ அந்த ஸ்டார் என்னவாகும் ஒரு தியரி. ஃபைனலி இட் வில் பிகம் a நியூட்ரான் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தியரி கொண்டு வந்தார். Mass of sun is 2.765 into 10 power 30 kg. Mass of sun.
அதோட 1.4 times இருந்ததுன்னா then it becomes neutron star. இல்லைன்னா it will become a white dwarf. The theory அவர் பண்ணாங்க. Share was awarded Nobel Prize. இதுக்கு அவர் வந்து Nobel Prize கொடுத்தாங்க 1983 for his studies on the physical process important to the structure and evolution of star. எப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். Everything starts with nebula. Nebula என்னது? Nebula is just a formation. It's a cloud of gas and dust. So everything starts, the star எல்லாமே ஆரம்பிக்கிறதுக்கு காரணம் இந்த நெபுலால இருந்து தான் ஸ்டார் உண்டாகுது. சின்ன ஸ்டார் நம்மளுடைய சன் எவ்வளவு பெரிய சன் அது வந்து is a categorized as a small star. Then big star, massive star. So sun வந்து the star is in stable stage now. So we are getting it from light, getting all the benefits of the sun. அது வந்து ஸ்டேபிளா இருக்குது. இப்போ இதுல இருந்து என்ன ஆகும்? say after 5 billion years, ஏற்கனவே 4.6 billion years நம்ம சன் வந்து நமக்கு ஒளி தந்திருக்கு. எல்லா கிரகங்களையும் அது வந்து அது கூட வச்சிருக்குது. சோலார் சிஸ்டம் எல்லாமே இருக்குது. The sun after 5 billion years என்ன ஆகும்னா it will die as a dying star. Dying star ஆகும்போது complete at a red. The whole thing spreads as red. The whole solar system will be a heat mass, gas. The gas spreads all over the planets. Solar system la ella planet layum very high temperature gas occupies. That is called that the formation, the dying formation, it becomes a red giant in forms. The red giant on then it cools down in the planetary nebula and forms a white dwarf. And then later it becomes a black dwarf. So 5 billion years it will become a red giant. All will be killed. No earth, nothing will be there. Then because this sun itself is not there. Then that sun becomes a planetary nebula. White, it becomes white dwarf. And then finally it ends up as a black dwarf and goes into the whole universe as a dead body, like a black hole, what we are saying. But big star, massive star, very big stars are there. They become red supergiant. The dying is like this, red supergiant, and then they become supernova. This is a very important thing. Here it is only nebula. It becomes again a nebula, gas formation. But this becomes a supernova, which is very powerful and radiating. And then it becomes either neutron star, if it is 1.4 and just 1.4 and above, or if it's a very big star, it becomes a black hole. So this is the life cycle of a star. So Subramanian Chandrasekhar, நம்ம சந்திரசேகர் வந்து இதுக்கு ரொம்ப தியரி எல்லாம் நிறைய கொடுத்து நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு. The other man who explained all the things is Hawking. Stephen Hawking. அவர்தான் black hole பத்தி நிறைய பேசியிருக்காரு. அதை நம்ம பார்க்கலாம். So what is black hole? Black hole வந்து என்னன்னா if you see, this is the black hole. The star becomes a black hole. சாதாரண ஒரு இதுதான் இருக்கும். ஆனால் எப்படி இருக்கும்? ஆனால் அது வந்து ஒரு ஹோலா மாறுது. ஹோலா மாறி உள்ளுக்கு ஒரு உள்ளுக்கு எல்லாம் ஹோல் அப்படியே போகுது. ஸோ தே கால் இட் ஈவென்ட் ஹொரைசன். அந்த ஈவென்ட் ஹொரைசன்ல எந்த பார்ட்டிகிள் போனாலும் அதுக்கப்புறம் அது திரும்பி வராது, அது கிளைய போயிடும். இந்த கனெக்டிங் பாயிண்ட் is called singularity. So the black hole is a cosmic body of extremely intense gravity. அது கிராவிடேஷன் பவர் வந்து ரொம்ப அதிகம். Even light cannot escape. The singularity of that bottom point constitutes the center of the black hole, hidden by the object surface, the event horizon. இதனுடைய surface வந்து event horizon. Okay.
Inside the event horizon, the escape velocity exceeds the speed of light. இப்போ ஒரு இது போயிட்டுனாக்கா அது வந்து ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இந்த லைட் இதே போகுதுன்னாலும் லைட் அதை அப்சார்ப் பண்ணுது. லைட்டுடைய ஸ்பீடை விட அது வந்து கூடுதலாக இருக்கும். See, so that not even rays of light can escape into the space. Black hole can be formed by a death of the massive star. பெரிய ஸ்டார் டை ஆகும்போது தான் அந்த பிளாக் ஹோல் உண்டாகுது. Okay. Albert Einstein first predicted the existence of black hole in 1916 with his general theory of relativity. The term black hole was coined by American astronomer John Wheeler in 1967. After decades of black holes being known only as theoretical objects, but first black hole was found out in 1971. Black hole நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் தான் தெரியும் எல்லாத்துக்கும். ஐன்ஸ்டைன் டைம்ல இருந்து 1971ல ஆக்சுவல் பிளாக் ஹோல் they identified. So more detail. நம்ம நேற்று வந்து நம்முடைய கேலக்சி பக்கத்துல நடுவில் ஒயிட்டா இருக்குதுன்னு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சொன்னாரு. இது ஒயிட்டெல்லாம் இருக்கு, இது நாட் பிளாக் ஹோல். நோ, you see expand that, you see the center, there is a black portion. This is the hole and this is the event. And then these are the details. You see that ergosphere. Then this is the other one, that outside. Then gravitational space-time distortion. This is the singularity. Mainly what you have to understand is the 3 points. Singularity, event horizon is very important. Anything goes inside will not come out. Then ergosphere. These are the 3 major parts of the black hole. Totally 5 parts are there. You can see black holes can be near, it can exist very near also. These are dead stars. So to know more about black hole, this is a big black hole. This is a star which has become a black hole. So this is the hole, and but it gives a radiation. See that it gives a radiation. So some of the big black holes use the radiation, and this is called radioactive jet, relativistic jet. When stars are absorbed by black holes, jets of particles and radiation are blasted out at a near light speed. Light speed like that. So then outside is called, just outside is called proton sphere. Then long or after long distance is called accretion disk. And then inside is the horizon, and then singularity comes here. This is a black hole. Okay. What Stephen Hawking says. According to Stephen Hawking, under general conditions, the total area of black hole never decreases, even after it absorbs mass, and it never increases also. This hypothesis is now called second law of black hole mechanics, which is quite similar to the second law of thermodynamics. Now the 2 laws, thermodynamics and the law about the black hole mechanics, the 2 laws supplemented by the fact that black holes can radiate black body radiation, particular temperature. The particular temperature means very high temperature they can radiate. This event was based on the quantum field theory discovered by Stephen Hawking. So black holes can be categorized into 4 types. There is a supermassive black hole, which is very big, largest type, unmeasurable. Then intermediate mass black hole, up to 100,000 lakh solar masses. மூணாவது stellar black hole. அது 5 to 100 solar masses. Solar masses is the mass of the sun, equivalent to mass of the sun. That is 1. So 100 times the sun, the stellar black hole. The micro black hole, so small, this one, but it is more than the weight of the mass of the sun. Okay, bigger than the sun. All bigger than suns only can become the black holes. So this black hole, you see, this is a very big black hole recently found out. It's a very important thing. So 2019, 10th April, they have located this black hole
far away in billions of kilometers away. And this supermassive black hole is 7 billion times that of the sun. Sun itself very big. This is 7 billion times bigger than the sun. This star, which has become a black hole. Now there are white holes also. This is what Albert Einstein has told, white hole, but nobody has found out the white hole. White hole is opposite to black hole. Black hole absorbs, white hole rejects. You can see this diagram. This is the black hole. If anything goes inside, will not come out. Black hole. Then white hole is all, it goes out. It doesn't keep anything, it goes out. These two are connected by wormhole. This is what Albert Einstein has told. There is a black hole, there is a white hole, there is a wormhole. Wormhole is like this. It is connected with the space-time. This is space-time warping. These two are connected. This is an Einstein theory, which is not yet proved, which is not yet been proved, but we know it is there. White hole also is there, but it has to be found out. So this is like a white hole. White hole is a hypothetical region today of space-time and singularity that cannot be entered from outside. Although energy, matter, light and information can escape from it. In this sense, it is a reverse of the black hole, which can be entered only from the outside and from which energy, matter, light and information cannot escape. So it has to be entered and then it goes out, which can be entered only from the outside. No, and from which energy, matter, light and information cannot escape. But what is that? But white hole is a hypothetical region of space-time and singularity that cannot be entered from outside. This is a wrong statement. What it means is, in a black hole, which is there, the top, everything enters. In the white hole, everything goes out. So that means anything coming into it will get out. That is what is called the white hole. Okay. Yesterday we have seen the universe is made up of dark energy 74%, dark matter 21%. That means 95% is dark. The whole universe is dark, 95%. We have studied about neutrinos, hydrogen, helium, stars. So you see 4.8% is covered here. The remaining 0.2%, many other things are there, including gas, and not 3% is the planets. Okay. Now let us look at it, dark energy. Because we should know what is dark energy and dark matter. This is dark energy. If you see this picture, the yellow points, what you are seeing, they are visible light. So there's a lot of black things are there. What is that? So what is light? Light is you've got galaxies, different galaxies are there, galaxy stars are there, this galaxy and stars, galaxy, like that it is there. But in between, completely white, this black. So those yellow dots represent visible light, where they emit light, where stars emit light. What about the black portion? So dark energy employs a kind of reverse gravity. The characteristic of dark energy is pushing. Gravity means it absorbs. Two masses attract each other, gravity. In dark energy, the masses go separate. So there is a phenomenon of reverse gravity. That is what the dark energy is doing. So because of that, when the universe is forming, all the galaxies are pushed out and the universe is expanding. See, universe is going on expanding, and the speed of the expansion is
more than the speed of light. The speed at which it is pushing out is more than the speed of light. This is what there has been found out. These are the two inventors who have studied the supernova and established the theory of the dark energy and established like this. This is what the dark energy is. Initially, universe was like this, 3 into 10 power minus 25 centimeter. That was the initial universe. And then expanded, accelerated expansion. And finally, now we find the heavy acceleration. The speed on the the acceleration. And universe on the percent 3 into 10 power 27 heights. This is minus 25, but 10 power 27. This is the universe today. So this push to become the universe to become wider is due to the dark energy. So dark energy is an unknown form of energy that affects the universe on the largest scale. The first observational evidence for existence came from the measurements of supernova, which showed that the universe does not expand at a constant rate. Rather, the universe expansion is accelerating, is very fast. So the dark energy is contribution is to make the universe bigger and bigger. Then the dark matter. So dark matter theory முதல்ல கண்டுபிடிச்சது 1939 astronomer Fitzswiki. இவர்தான் முதல்ல டார்க் இதை கண்டுபிடிச்சாரு. அவர் galaxies and clusters were moving in great speeds but holding together. இந்த மூவ்மெண்ட் இருந்தாலுமே கேலக்ஸி அதனுடைய ஸ்டார் எல்லாம் சேர்த்து வச்சிருக்கு. இப்போ நம்முடைய ஒரு பார்ட்டி, ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி, அவங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சுட்டு தான் அவங்க மூவ் பண்றாங்க. அது மாதிரி நம்முடைய ஸ்டார்கள் எல்லாம் ஒரு கேலக்சில இருக்கும்போது அந்த கேலக்ஸி எல்லாம் டைட்டா வச்சிருக்கு. அது கூட வெளியே விடாம எல்லாம் சேர்ந்து தான் மூவ் ஆகுது. இதை கண்டுபிடிச்சவரே வருது. அதே மாதிரி அஸ்ட்ரானமர் வீரா ரோபின் நிறைய ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க. they found that galaxies were spinning too fast. Galaxy by the faster rotate ஆகுது. இப்போ நம்ம பார்க்குற ஸ்பீட் ஆஃப் தி கேலக்சின்னு அவங்க கண்டுபிடிச்சது கேலக்ஸி அதோட ஸ்பீட் கூடிக்கிட்டே போகுது. ஆல் கேலக்சிஸ் ஆர் எம்பெடட் இன் கிளவுட்ஸ் ஆஃப் டார்க் மேட்டர். ஸோ இவங்க 2 பேரும் தான் அதை கண்டுபிடிச்சது டார்க் மேட்டரை. பட் 2 பேருக்குமே நோபல் பிரைஸ் கொடுக்கல. வேற யாருக்கும் டார்க் மேட்டருக்கு நோபல் பிரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அதை கண்டுபிடிக்காத ஆளுக்கு. That has happened. So here you see this picture. So these are the galaxies. They are together with their star. Multiple galaxies are there. And you see a blue portion, blue light. This is the one which is keeping them as it is. எல்லாம் மூவ் ஆனாலுமே அதை அப்படியே வச்சிருக்க முடியாது. colony மாதிரி. This colored image of the dark matter galaxies. Hot gas created as a bunch of galaxies move toward each other. What scientists think is dark matter has been colored blue. Colored blue. Blue. You can see this blue color. This is another picture. You can see the dark matter. Dark matter cannot be photographed, but researchers can detect it and map it by measuring gravitational lensing. Its distribution is shown here in the blue overlay of the inner region of Hubble 1689 is a galaxy, cluster of galaxies 2.2 billion lights away. So you can see that they have mapped this color. From that they are deriving that it is dark matter. So because dark matter as it is dark. But what they have done is they have measured through the gravitational lensing. Gravitational lensing, we have just seen what Einstein has told gravitational lensing. So when you see one star, it will look like that 4 stars are together. It will look like that for long distance. So that is that lensing. Okay, this is about the dark matter. Now, what are the physics facts that we see? These are the main points you should know. Star, galaxy and star, then planet, then moon, planet has got,
So this we know. Then star clusters. Stars, they become clusters, joining together. Then nebula. Nebula is the one gas and this gas mainly to form gas and light to form stars. Nebula is the star world. Then pulsars. Pulsar is neutron star radiation. Neutron star radiate upon light pulsar. And the other one is called quasar. Quasars. That is radiation from black hole. This is a neutron star, this is a black hole, radiation. Then the dark matter, which we saw there, and black hole. These are the things we have studied along with galaxies. And we studied black hole and white hole and the very important area of singularity and the event. Now you have molecule, atom, proton, then quarks. Quarks are subatomic particles carrying a fractional electric charge. Quarks. Then quarks, we have got another one called strings. The finding is from molecule, atom, proton, quarks is a very subatomic particle. Now all the particles are in the form of vibrating strings. This is the thing theory. All formation in the universe is in the form of strings. Some facts: gravity travels at the speed of light. Time stops at the speed of light and inside black holes. 96% of the universe is made up of something that is dark matter and dark energy, which we don't understand or we understand little. An atom is 99.99 empty space. So since electrons repel, you never really touch anything. Light bends the presence of gravity, which we have seen. Past, present, and future is just an illusion. Time is relative. Observation can affect reality because that's quantum physics. Observation can affect reality. So we have studied all these things in that our short time. So I said everything is string. You see that all strings. The whole universe is in strings. So in physics, string theory is a theoretical framework in which the point-like particles of particle physics are replaced by one-dimensional object called strings. It is to say that all matter and energy in the universe, all matter and energy in the universe is composed of tiny vibrating strings. String theory describes how these strings propagate through space and interact with each other. So this is an important point which you should keep remembering. Okay, the vibrational status of the strings corresponds to gravitation, a quantum mechanical particle that carries gravitational force. So string theory is the theory of quantum gravity. That's what they say because of the connectivity with the quantum mechanical particle. Then gravity, electromagnetic force, strong light, nuclear force, everything is made of strings only. So everything is strings, okay? So universe is in the form of strings. It is like this, universe is like this, okay? If we open our brain and then see the brain cell, you have got neurites and neurons. Each brain has got 86 billion neurons. Please understand that our brain has got 86 billion neurons. See that our brain is a very big brain, 86 billion neurons it contains. So like the universe, the same shape is our brain. Universe and our brain is the same. So this is the creation, you see that. The wonders, you see that. You say, talk about universe, you draw the diagram. Talk about the brain, you draw the diagram. Both are same. Have you ever wondered that maybe universe which we live in would be just another brain cell
a larger living being. So the universe is a larger living being. Man is one. So man's dimension. If this is so, if universe is bigger, the brain also can become universe. That is why we always say think big. When you think big, நீங்க வந்து எல்லாமே வந்து சேமா இருக்குது. யூனிவர்ஸும் பிரெயினும் சேமா இருக்கும்போது ஏன் நம்ம யூனிவர்ஸ் மாதிரி திங்க் பண்ணக்கூடாது? அதுதான் பெரியவங்கள்லாம் திங்க் பிக்னு சொல்றாங்க. அப்துல் கலாம் திங்க் பிக்னு சொன்னாரு. அதான் நம்மளால எவ்வளவு தூரம் முடியுமோ அவ்வளவு முடிக்கணும். ஐன்ஸ்டைன்ட்ட கேட்டாங்க, நீ எவ்வளவோ சொல்லியிருக்கிய, உன்னுடைய பிரெயின் நீ எவ்வளவு யூஸ் பண்ண அப்படின்னு கேட்கும்போது, நாட் ஈவன் 5% ஐ யூஸ் அப்படின்னாரு. அப்போ இன்னும் அவரு எவ்வளவு பிரெயின் இருக்கு பார்த்துக்கணும். அதான் நம்முடைய முன்னால் உள்ள சயின்ஸ், நம்முடைய பழைய சயின்ஸ்லாம் நிறைய சொல்லியிருக்காங்க காஸ்மாலஜி பற்றி. நம்ம இப்போ படிக்கக்கூடிய சயின்ஸில் படிக்கக்கூடிய காஸ்மாலஜிலாம் எல்லாமே நம்முடைய சயின்ஸ் 10,000 5,000 இயர்ஸ்க்கு முன்னால எல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க இது புதுசு இல்லை நமக்கு. ஏன்னா நம்முடைய பிரெயினுடைய பவர் வந்து யூனிவர்ஸுடைய பவர் மாதிரி. எப்படி இருந்தாலும் கடைசியில் நம்ம எர்த்தில் தானே இருக்கணும். அல்டிமேட்லி எர்த் இஸ் எ ஸ்மால் டாட் இந்த கிரேட் டார்க் யூனிவர்ஸ். எவ்வளோ பெரிய யூனிவர்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம், அதில் எர்த் வந்து வெரி ஸ்மால். ஸோ வி ஆர் ஸ்மால். நம்ம வந்து பெரிய தம்பட்டை அடிக்கக்கூடாது, நான் பெரியவன். எர்த் இட் செல்ஃப் இஸ் ஸ்மால். அப்போ நம்ம எப்படி பெரியவன் ஆக முடியும்? அதே ஒரு டாட். நீங்க பாருங்க, எனக்கு நீங்க இந்த வீடியோ பார்க்கணும். இது ரொம்ப இதுல வந்து கார்ல் சாகன் பெரிய சயின்டிஸ்ட். அவரு எர்த்தை பத்தி பேசுறாரு. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there on a mote of dust suspended in a sunbeam. The earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Yes. Settle? Not yet. Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image. To me,
It underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known. See, this is a nebula. It is in the form of a crab, taken by Indian telescope. See that. This is a nebula. It has got so many galaxies and stars. Okay, thank you very much for listening. Now we can discuss, we can go for questions and answers. So this completes the universe discussion. We had 2 classes on universe. Is only to give an introduction to you. This is a tough subject, not easy subject, but in future, when we go to rocket science, it will be easier for you. Okay. Now, can we conduct the question answer session? Yes, sir. You have got anything in the chat box? Yeah. Yes, sir. So we have only 30 questions in the question and answer Q&A box, sir. Okay. Madam, you can read out, madam. Yes, sir. Devendran has asked how to detect the presence of black holes. See, we explained about the black hole. Black hole is also one of the star gets into a formation called a supernova because they are big stars. So they form a supernova. Supernova can be detected. So from that, they identify the black hole. This is what has been done by these people when they identified the dark energy also. They use the supernova as the discussion. And black holes can be identified. Black holes can be easily seen through the telescope. Like we are seeing the galaxies, we are seeing stars, we are seeing from that. Similarly, we can find out. The next question is from Agam Kalanidhi Maran. Are neutrinos and neutrons in an atom the same, sir? No. Neutron is part of the atom. Neutrino is a particle, which is quite different from that. How to detect the presence of black holes? That I answered. Yes, sir. If the 4th dimension is founded, we can able to time travel? 4th dimension. Yes, time is the 4th dimension. We can able to time travel like that, someone has asked, sir. The question is not clear. See, we have got space, we have got energy, we have got matter, and we have got time. These are the 4 dimensions. And when you do traveling, if you travel in a speed of light, your time, your life will remain, you will remain in the same age. You will not overaged. Yes, sir. Agam Alan Shan has asked when the supernova will come, sir. Supernova is any big star dies, it becomes supernova. Now I explained to you that the diagram of nebula, a big star, and big star dying as a big red giant, and then it becomes a supernova. How many distance to black hole in Earth? Oh, black hole is there. You see, black hole is a big star. Our star is sun. We are in solar system. We don't have a black hole. But black holes are there outside the sun. In different black holes are there. Small black holes, big black holes. There are so many out there.
Okay, sir. Elilarasan has asked, sir, sun and star have death. Some, Sun and star have death. yes, that's what I explained. Everything dies. A human being dies, cannot remain. So sun also dies, star dies, universe will die. Okay, sir. T. Shalini from GGHSS Eknampet Kanjipuram. What would happen if there was no Higgs boson? No, Higgs boson. no Higgs boson. Yes, sir. What is that question? You have identified Higgs boson as a particle. Okay. Okay. Is black hole grows? Black hole, no, it doesn't grow. Okay. And if asteroids or light, anything goes inside the black hole, if it Anything can. goes, nothing will come out. Okay, okay, sir. What happened during the Big Bang? What happened? During the Big Bang. The Big Bang happened. They are trying to find out how that Big Bang happened. Big Bang is that a large energy in a very short time with a big glow, it happened. That is called Big Bang. So it happened. How it happened, that we don't know. Nobody knows. So that is what this sun experiment is. What particle has made that big glow? So that is called the God particle. They are trying to find out what is the God particle. Guru Vashini from GGHSS. I would like confirm the white hole are similar to teleporting. White hole similar to? Teleporting. What is teleporting? Teleporting. TELEPORTING. No, it is Okay, not sir. clear to me. About the stars die. I already have answered, sir. Everything will die. What about the existence of antimatter? No, that's the matter has got antimatter. A hero has got a villain. இதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறது தான் ஆன்டி மேட்டர்னு பேசுறோம் ஆனா ஆன்டி மேட்டர் has not been proved. Okay, sir. Black hole யார் கண்டுபிடிச்சதுன்னு கேட்டிருக்காங்க சார். நான் சொல்றேன் black hole பத்தி. Black hole என்னோட பிரசன்டேஷன்ல யார் கண்டுபிடிச்சான்னு சொன்னேன். Who named black hole னு சொல்லிட்டு. Black hole white hole ஓட பவர் என்னங்க சார் அப்படினு கேட்டிருக்காங்க சார். மோகன பிரியா மூதூர்ல இருந்து. No, it has got its own energy and it radiates. So very hot. Okay. So anything goes near, it will take just like that. That is black hole. White hole does not absorb, it emits. Okay, sir. Bhuvaneshwari from Gundur Subaya. பூமியில ஏன் நிலநடுக்கம் வருதுன்னு கேட்டிருக்காங்க சார். நிலநடுக்கம் ஏன் வருதுன்னா? See, this is a mass, there is a molten mass inside the earth. Earth is a solid mass, a metal mass, அப்புறம் நிறைய கல்னால என்னெல்லாம் நிறைய இருக்குது. Finally, you will see a molten mass inside the core. இது மூவ் ஆகும்போது see the effect of the movement leads to some variation. It tries to adjust. அப்படி adjust பண்ணும்போது that you get a kick. That is the earthquake. Bhupati from KPR. It is not influenced from outside. Earthquake is not influenced from outside. It is influenced from the core of the earth. Okay, sir. நெபுலால ஏதாவது உயிர் வாழ முடியுமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஐயோ நெபுலால பெரிய பயங்கர சூடாட்டலாம் இருக்கும். யாரும் உயிர் வாழ முடியாது. It's a gas. See, anything you want to live, you can live only in solid matter. This is only just a gas, nebula. Okay, sir. Abarna from AGM Higher Secondary School. Quarksனா என்னங்க சார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Quarks. Quark நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் ஒரு ஸ்லைட்ல. Quarkனா என்னதுன்னு. It's a particle. See, you have got atom, molecule, atom, proton, then comes quark. After quark is the strings. I explained to you in the diagram. Okay, sir. Aurora borealis அதனால என்ன விளைவுகள் இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க சார். எதனால?
Aurora borealis. What causes aurora borealis, sir? So that is just a formation, that aurora formation, or a wave. We will talk about that later, because that when we talk about launching rockets, there are certain things which we should know. Aurora பத்தி நம்ம படிக்கலாம். Okay, sir. Kishore Raj has asked, Milky Way galaxy வந்து பயங்கர ஃபாஸ்டா சுத்துமா சார் அப்படின்னு கேக்குறாங்க சார். பயங்கர ஃபாஸ்டா சுத்துதா சொல்லலுதா அப்படின்னு கேக்குறாங்க சார். நான் ஸ்பீடு எல்லாத்துக்கும் ஸ்பீடு ஒன்று சொன்னேன் போன லெக்சர்ல ஒவ்வொன்றுக்கும் ஸ்பீடு சொன்னல. கேலக்ஸி எவ்வளவு ஸ்பீட்ல போகுது, எர்த் எவ்வளவு ஸ்பீட்ல போகுது, சன் எவ்வளவு ஸ்பீட் போகுதுன்னு நான் சொன்னேன். அந்த டயக்ராம்ல எல்லாமே இருக்குது. ஓகே சார். நியூட்ரினோனால என்ன பயன் அப்படின்னு கேக்குறாங்க சார் தேவச்சந்திரன். நியூட்ரினோ இஸ் பயன் என்ன பயன் அதுக்கு? இஸ் ஆல் த பிரசன்ட். இட் இஸ் பிரசன்ட் தேர். But we are trying to find out whether neutrino has got a power to travel more than the light. அது ஒன்று தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஆனால் டெஸ்ட்ல இல்லை, அது அப்படி இல்லை. அது வந்து faster than light na, then it will be a very big issue for future. It will have use. ஒன்று யூஸ் பண்ணல. ஓகே சார். ராகுல் விட்டல் சார், பிளாக் ஹோல் வழியா யாராவது பாஸ் பண்ணிருக்காங்களா? யாராவது கம்யூனிகேட் பண்ண ட்ரை பண்ணி? No, nothing is possible in black hole. No communication, no light can go, nothing can go inside. Immediately இது லைக் ஒரு அரக்கன் மாதிரி, எதை போட்டாலும் உங்களுக்கு முழுங்கிடுவான் அந்த அரக்கன். ஓகே சார். இப்போ டைம் அப்படின்றதே வந்து பிக் பேங் எக்ஸ்ப்ளோஷனுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம பார்க்குறோம். அதுக்கு முன்னாடி அதை கண்டுபிடிக்க முடியுமா? வாட் ஹேப்பன் பிஃபோர் பிக் பேங்? இட்ஸ் a good question. அது என்னன்னா, பிக் பேங்னால தான் அந்த யூனிவர்ஸ் உண்டாயிடுச்சுதா இல்லை அதுக்கு முன்னாலேயே யூனிவர்ஸ் இருக்குதா? இதெல்லாம் பெரிய ஆராய்ச்சி. ஆனால் சன்னுடைய ஆராய்ச்சியில் பிக் பேங்னால தான் இந்த ஃபார்மேஷன் வந்து இதை சயின்டிஃபிக்காட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்னா பிக் பேங் தான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் சயின்டிஃபிக்காட்டு. பட் அதை வந்து கண்டெஸ்ட் பண்ணது ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் கண்டெஸ்டட் இல்லை, அது வந்து அப்படி பிக் பேங் மாதிரி இல்லை அப்படின்னு ஸ்டீஃபன் சொல்லியிருக்கிறாரு. ஆனால் அவர் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை. இப்போ உள்ள 2-3 நோபல் பிரைஸ் வாங்கினவங்க கூட அதை பற்றி பேசுகிறாங்க. இல்லை, that is not the correct way of explaining the universe அப்படின்னு சொல்றாங்க. எல்லாரும் சொல்றாங்களே தவிர no theory has been explained. ஆனா பிக் பேங்ல இருந்து யூனிவர்ஸ் வந்ததுக்கு there is an explanation scientifically. ஓகே சார். இந்த क्वेश्चन கேட்டது ஸ்ரீராம் from மாடல் ஸ்கூல் சைதாப்பேட் சார். அவங்கள்ட்ட கேட்க சொல்லுங்க. அவங்கள்ட்ட ஸ்ட்ரைட்டாவே கேட்க சொல்லாமாங்க சார்? ஆமா, அதான் நல்லது. இப்போ அவங்களுக்கு வந்து பேசுறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும்ல. ஷூர் சார், ஷூர் சார். சார் கோகுல் சார், ஸ்டூடெண்ட்டை பேச சொல்லுங்க சார். சார் எஸ் சார். மேபி அவங்கள வந்து இதோ அட்டெண்டே கொண்டு வரணும் சார். இல்லை ஒன்று, யூ ஹேவ் டு செலக்ட் த பீப்புள் அண்ட் அன்மியூட். ஒரு 20 people you unmute and then put before me. சுபஸ்ரீ மேடம். சார் அவங்க எப்படி மேடம் நீங்க பண்ண முடியுமா? இது பண்ண மாதிரி ஏன் நேத்து பண்ணுமே, கன்வர்ட் பண்ணனும் சார். போஸ்டா இருந்தா தான் சார். நேத்து பண்ண மாதிரி பண்ணுங்க சார். இல்ல நேத்து சார் தான் ஹோஸ்ட், பட் இருந்தாலும் நம்ம பண்ணோம். See, students will be motivated only if they directly come online. எஸ் சார் இல்ல சார், போஸ்டா இருந்தா தான் சார் பண்ண முடியுது. சார் நீங்க உங்க ஹோஸ்ட் வந்து மாத்திடணும் சார். விட்டுட்டு நான் ஷேர் ஸ்கிரீன் விட்டுட்டு இல்ல சார், உங்க ரைட் ஹேண்ட் சைடு கிளிக் பண்ணி அது ஹோஸ்ட் வந்து நீங்க அங்க சுபஸ்ரீ மேடம் கொடுத்து விட்டுருங்க சார். that host slides இல்ல அவங்க நேம் கீழ போய் நீங்க கிளிக் பண்ணி வந்துரும். okay I'll just now chat.
புரிஞ்சுச்சா? இல்ல சார். சார் மேல நேம்க்கு ரைட் கிளிக் பண்ணி மேக் அஸ் ஹோஸ்ட்னு கொடுத்துருங்க சார். மேல வந்து இதுதான் இருக்கு, வியூ தான் இருக்கு. என்னோட நேம் சார் டாக்டர் சுபஸ்ரீ ஜிஆர்னு இருக்கும் பாருங்க சார். இல்லையா? அதுல ரைட் கிளிக் பண்ணி மேக் அஸ் ஹோஸ்ட்னு கொடுத்துருங்க சார். அவங்க நேம் கிட்ட போய் சரி சரி சரி, அவங்க நேம் இல்ல. ஓகே. ஆமா சார். மியூட், ஆஸ்க், ரெஸ்டார்ட் வீடியோ, சாட், allow to record local files, allow to multi-pin, put on hold, chat இருக்கு. ஸோ இது மூட் இருக்கு, ask to start video, chat, pin, hide. வேற ஒண்ணும் இல்லையா? மேக் ஹோஸ்ட் ஆப்ஷன் இல்லைங்களா சார்? பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்ல போங்க சார். மேக் ஹோஸ்ட் ஆப்ஷன் இருக்குங்களா சார்? இருக்கு இருக்கு. கிளிக் பண்ணிட்டேன். ஓகே சார். ஓகே சார். நான் will put in sir. ஓகே ஓகே. Sorry children. மேடம் நீங்க ஒவ்வொருத்தங்களும் கொண்டு வரலாம் மேடம். ஓகே. பாரதி நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாமா? Sir, good evening, sir. I am Bharati Sandra-Kumar. Sir, my first question was, is the singularity the end of the black hole and start of the wormhole, the white hole? ஆமா, அந்த படம் காட்டினா பிளாக் ஹோல் படம். பிளாக் ஹோல்ல வந்து the whole black hole, the power is concentrated at a point which is called singularity. Okay. And so my other question was, if we researched more about the dark energy, then it should also be a natural force, right, sir? Yes, correct. This is what they say is the fifth force. Dark energy வந்து ரொம்ப நல்ல கொஸ்டின்மா, நல்ல கொஸ்டின். டார்க் எனர்ஜி வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருந்து எல்லாத்தையுமே புஷ் பண்ணுது. இது ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ். நமக்கு தெரிஞ்சது கிராவிட்டி, இது வந்து ஆன்டி கிராவிட்டி. அதனால the people say this is the fifth force of nature அப்படி சொல்றாங்க. You correctly found out. Very good. Thank you, sir. Sir, is dark energy also present inside planets, like inside Earth? Inside planet இருக்காதுமா. Gravity is inside Earth, so no, nothing is inside. The gravity is Earth is a solid mass. It is connected to another solid mass. Gravity you see, okay, is a magnet, so magnetic force is there. Now we are talking about, there are so many galaxies are there, something is there in between. See that the universe has got 95% empty. okay, sir. Out of that 73% is the dark energy, which you cannot see. Okay, sir. Okay, next question. Next, Amar. Thank you, sir. Thank you. Sir, good evening, sir. Which is standard, Bharati? Which standard you are? Sir, I'm studying in 11th standard. 11th standard. Very I'm good. homeschooling, sir. So I'm studying by myself, sir. Very good, very good. Thank you, You sir. are one of the bright stars. Thank you you, would have sir. met in last MGR University sir. நீங்க பாத்துருப்பீங்க. அப்படியா? இல்ல நல்ல क्वेश्चन கேட்டா. Yes sir. Sir, good evening, sir. Good evening, sir. என்ன பேரு? V Karthikeyan, sir, 11th A, Government Higher Secondary School, Agaram, sir. சரி. How the redshift of Doppler effect is responsible for measuring the distance of galaxy, sir? நீங்க கேட்கக்கூடிய கேள்வி கிளியர் ஆகலையே. Sir, விண்மீன் தூரத்தை அளவிடுவதற்கு விண்ணின் தூரம். ஆமாங்க சார். விண்ணின் தூரம், விண்ணுங்கிறது என்னது? ஒண்ணுமே கிடையாது, எம்டி. சரிங்க சார். யாரு எதனுடைய தூரத்தை கண்டுபிடிக்கணும்? விண்மீன் தூரத்தை அளவிடுவதற்கு டாப்லர் விளைவின் ரெட்ஷிஃப்ட் எவ்வாறு காரணமாகிறது சார்? அப்படி இல்லப்பா. இப்ப வந்து ஒரு கேலக்சி ஒரு இடத்துல இருக்கு, ஸ்டார் சுத்தி ஸ்டார்லாம் இருக்கு. நம்ம அது எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு இந்த கேலக்சி இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறது, அதுல இருந்து வரக்கூடிய இந்த ஸ்டாருடைய ரேடியேஷன்ல இருந்து லைட்
ஓகேங்க சார். லைட் வருது இல்ல, லைட் வரக்கூடியதுக்கு ஸ்பீடு இருக்கு. எஸ் சார். லைட் ஹஸ் காட் ஸ்பீடு. எஸ் அது சார். என்ன ஸ்பீட்ல வருது, அதுல இருந்து நம்ம அந்த டாப்ளர் எஃபெக்ட்னால அவங்க வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க இது எந்த இடத்துல இருந்து வருதுன்னு. அதுல இருந்தா டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க. எஸ் சார். அப்ப எந்த கேலக்ஸி எந்த இடத்துல இருக்கிறது கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகேங்க சார். சார் நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. தமிழ்ல கேளுங்க, நீங்க உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் வரல, தமிழ்ல கேளுங்க. சார் நம்ம பூமியில வாழ்றோம் இல்லைங்க சார், பூமியில சார் சொல்லாதீங்க, சார்னு சொல்லும்போது சார் மாத்திரம் தான் கேக்குது. பூமியில மத்த கிரகம் பூமியில வாழ்ற மாதிரி மத்த கிரகத்துல வாழ முடியாதா சார்? அதுதான் நம்ம ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். பூமியை மாதிரி வேற கிரகங்கள் இருக்குதா, வேற இப்ப சன் மாதிரி வேற சன் இருக்கும்ல ஸ்டார், அப்படிப்பட்ட ஸ்டார்ல வேற கிரகங்கள்ல நம்ம போய் வாழ முடியுமா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. 4481 எர்த்துக்கு ஈக்குவலன்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஆனா அதுல நம்ம இருக்க முடியுமா இருக்க முடியாதா தெரியாது. ஏன்னா தண்ணி வேணும். இது பூமியில வந்து 71% வாட்டர் இருக்கு. வாட்டர் தான் பேசிக் திங். அது இல்லாம இருந்தா எப்படி நம்ம போக முடியும்? அட்மாஸ்பியர் வேணும், வாட்டர் வேணும். அந்த 5 எலிமெண்ட்ஸ் சொன்ன எர்த் ஹஸ் காட் 5 எலிமெண்ட்ஸ். 5 எலிமெண்ட் இருக்கக்கூடிய இது எர்த் மாதிரி உள்ள கிரகம் எங்க இருக்குதோ டெம்பரேச்சர்லாம் சரியா இருந்தா அங்க நம்ம வாழலாம். ஓகேங்க சார். அதை கண்டுபிடிப்பாங்க. அது இன்னும் போக போக அது வந்துடும். எஸ் சார். கடைசியில பேசுவேன். கடைசி லெக்சர் அதான். தேங்க்யூ 15th லெக்சர். Sir, good evening, sir. Sir, my name is Akshay Muthusankar, sir. I'm studying in municipal education. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கேட்கக்கூடிய இந்த இதுல போடாதீங்க சார், வேற பிளாக்ல போடுங்க. இது வந்து அந்த இதெல்லாம் வந்துகிட்டே இருக்குது. சுபஸ்ரீ நீங்க அந்த பையங்களை காட்டக்கூடிய இதை வந்து வேற பிளாக்ல போடுங்க. அந்த இதுல வந்து வேற கொஸ்டின் ஆன்சர் சாட் அதனோட இன்ஃபர்மேஷன் வந்துகிட்டு இருக்கு. அதுல இந்த பிளாக்ல அதுல நீங்க பையனையும் போடுறீங்க, வேற இடத்துல போடுங்க. ஓகே சார். சார் எஸ் அக்ஷய். சார் முனிசிபல் ஹையர் செகண்டரி கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் குமார் நகர்ல படிக்கிறேங்க சார். சரி படிங்க. நல்லா. எந்த ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறீங்க? 12th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன் சார். சரி ஓகே. எனக்கு 3 questions இருக்கு சார். ஒன்னு யூனிவர்ஸ் பத்தி, இன்னொன்னு எவால்யூஷன் பத்தி, இன்னொன்னு குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் பத்தி சார். சரி சொல்லுங்க சார். இப்போ யூனிவர்ஸ்ல வந்து எனக்கு என்னன்னா, இப்போ நாங்க மாலிகுலர் ஜெனடிக்ஸ் 12th நாங்க படிக்கும் போது அது எப்படி எங்க ஜீன்ஸ்ல வந்து டேட்டா ஸ்டோர் ஆகி அது எப்படி வந்து பிரெயின் வந்து அதை இன்டரப்ட் பண்ணுது, அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்பவே கிட்டத்தட்ட ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல நடக்கிற ப்ராசஸ் மாதிரி இருக்கு சார். சார் நம்ம ஜீன்ஸ் வந்து டேட்டா மாதிரி எப்படி நம்ம ஒரு டேட்டா மாதிரி நம்ம பிரெயின் வந்து அதை இன்டரப்ட் பண்ணி ஒரு அவுட்புட்டா நம்மள தருது இல்ல சார். எனக்குன்னு ஒரு கேரக்டர், எனக்குன்னு ஒரு பிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் எல்லாமே தருது இல்ல சார். ஸோ இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல நடக்கிற ப்ரோக்ராம் மாதிரி இருக்கு. ஸோ கம்ப்யூட்டர் சிமுலேஷனுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குமா சார் எவல்யூஷன்ல? இப்போ வந்து அதுக்கு எவல்யூஷன் சம்பந்தம், இந்த யூனிவர்ஸுக்கு இதுக்கு சம்பந்தம் இல்லை. இது வந்து ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் நம்ம ஹியூமன் பீயிங் உள்ள கொஸ்டின் இது. ஓகேங்க சார். ஓகே. ஹியூமன் பிரெயின் வந்து இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் நியூரான்ஸ் அண்ட் நியூராய்ட்ஸ். 86 பில்லியன் நியூரான்ஸ் இருக்கு. So these neurons are connected with various activities of our what we are doing. Some are related to memory, computation. So computation, நம்ம கம்ப்யூட்டர் எப்படி இருக்கோ அதோட எவ்வளவோ ட்ரில்லியன் பவர் உள்ள கம்ப்யூட்டர் நம்ம மூளையில இருக்கு. மூளைக்கு ஈக்குவலண்டான கம்ப்யூட்டர் கண்டுபிடிக்க முடியாது. அதுதான் பெரிய பவர் உள்ளது. ஆனா நம்ம வந்து அந்த கம்ப்யூட்டர்ல ஃபுல் சாஃப்ட்வேர் நம்ம யூஸ் பண்றது இல்லை. தட் இஸ் அவர் ப்ராப்ளம். ஸோ இந்த இதுல வந்து இந்த கம்ப்யூட்டர் வாட் இஸ் தேர் ஆன்போர்ட் கம்ப்யூட்டர் ஆஃப் தி பிரெயின், அது வந்து இட் கம்ப்யூட்ஸ் எல்லாமே. இப்போ வந்து ஜீன் கூடியது ஹெரிடிட்ரி. ஓகே. ஹெரிடிட்ரியில வந்து ஹெரிடிட்ரி ஜீன் கெட்ஸ் இன் டு அவர் ஃபார்மேஷன். நம்முடைய பிறக்கும்போது அந்த ஜீன் வருது. அந்த ஜீனுக்கு தகுந்தவாறு இந்த பிரெயின்ல வந்து ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கும். பிரெயின்ல வந்து பவர்ஃபுல்லா இருக்கலாம், பவர்ல சின்ன பவர் உள்ளதா இருக்கலாம். இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணக்கூடியது இந்த பிரெயின். ஸோ நம்ம நீங்க சொன்ன மாதிரி ஆல் த ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் தி
computation, calculation, எல்லாமே that is done by a computer in the brain. கம்ப்யூட்டர்னா அது கம்ப்யூட்டர் ஃபார்ம்ல இருக்காது. It is completely with the neurons. அதனால தான் இப்போ வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டர்ல வந்து நியூரான் தியரி இருக்குது. எல்லாமே நியூரான், நம்ம நியூரல் நெட்வொர்க் எல்லாம் சொல்றோம். That all came from brain only. That logic. ஓகேங்க சார். சார் மை செகண்ட் கொஸ்டின் என்னன்னா, இப்போ ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கங்க சார். ஹியூமன் பீயிங்ஸ் எடுத்துக்கிறேன், அப்புறம் ஹோமோ எரெக்டஸ் எடுத்துக்கிறேன் சார். நம்மளோட ஆன்செஸ்டர் ஹோமோ எரெக்டஸ். ஸோ அவங்களோட அறிவு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோவா இருந்தது இல்லை சார். மிஞ்சி போனா ஃபயர் தீப்பத்திர தெரிஞ்ச அளவுக்கு தான் அவங்க பிரெயின் ஒர்க் ஆச்சு. ஆனா நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஒரு பிளானட்டரி டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம், பிளாக் ஹோல்ஸ், அது இதுன்னு நம்ம வேற லெவல்ல நம்ம பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி எல்லாமே எமர்ஜ் ஆயிருக்கு. இதுக்கு காரணம் வந்து நம்ம பிரெயின் தானே சார்? நம்ம பிரெயினோட டெவலப்மெண்ட் தானே சார்? நோ, இட் இஸ் a situation. நீங்க வந்து 1 century முன்னால எவ்வளவு எக்ஸ்போஷர் இருக்கோ அந்த எக்ஸ்போஷர் அதை அப்சார்ப் பண்ணுது. இப்போ உள்ள சிச்சுவேஷன்ல உள்ள சயின்டிபிக் டெவலப்மெண்ட் எல்லாம் வெளியே வரும்போது, இன்டர்நெட் எல்லாம் இருக்கும்போது இப்போ வந்து அப்சார்ப்ஷன் கூடியிருது. சி, பிரெயின் எக்ஸ்பாண்ட்ஸ். பிரெயினுடைய பவர் ரொம்ப அதிகம். நம்ம ஐன்ஸ்டைன் சொன்ன மாதிரி 5% நம்ம யூஸ் பண்ணாலே பெரிய அறிவாளி ஆயிரும். அந்த பவர் உள்ள பெரிய சிஸ்டம் நம்மகிட்ட இருக்கு. நம்ம இப்போ இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில இதெல்லாம் தெரியுது. நம்ம ஃபோன் யூஸ் பண்றோம், முன்னால ஃபோனே கிடையாது. அப்புறம் வந்து கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்றோம், எல்லாமே இப்போ தெரியுது. ஸோ இது எல்லாம் நீங்க இதெல்லாம் படிக்கிறது, இந்த கம்ப்ளீட் அஸ்ட்ரானமி யூனிவர்ஸ்லாம் படிக்கிறதுக்குள்ள வாய்ப்பு இப்போ நிறைய இருக்குன்னா, அதுக்குள்ள டெலஸ்கோப் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், அதுக்குள்ள ராக்கெட் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், இதெல்லாம் இப்போ வந்தது. இது அப்படி இது மாதிரி இன்னும் another 100 years பண்ணாக்கா வேற சிச்சுவேஷன் வந்துடும். ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் தி சிச்சுவேஷன், டிபெண்டிங் ஆன் தி developments happening on the earth, it is only on the earth. With the people, the people absorption changes, so we adapt to the situation. சார் அப்போ இப்போ நம்மளே இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒரு வயசு பிள்ளைகிட்ட ஒரு ஃபோன் கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு எப்படி அந்த ஃபோனை ஆப்ரேட் பண்ணணும்னு அதுக்கு தெரியும். நீங்க ஒரு வயசுல அது பண்ணீங்களா? பண்ண முடியாது உங்களால. அதனால அது வளர்ச்சி வந்து அதனுடைய சிச்சுவேஷனை பொறுத்து இருக்கு. ஸோ இன்கேஸ் நம்ம வந்து எப்படியும் நம்மளும் வந்து திருப்பி அடுத்து பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு போவோம் சார். இப்போ நம்மளோட இன்டெலிஜென்ஸ் ஸ்பீஷீஸ் வரும்போது அவங்க வந்து டோட்டலா அவங்களோட ஆஸ்ட்ரானமி, காஸ்மாலஜி எல்லாமே டிஃப்ரெண்டா இருக்கும்ல சார். அவங்களுக்கு டார்க் இல்ல டிஃப்ரெண்டா இருக்கு, இதை விட மேல்பங்கா இருக்கும். இப்போ கண்டுபிடிச்சதை விட கூடுதல் கண்டுபிடிப்பாங்களே தவிர இருக்கிறத அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க, இருக்கிறத அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஓகே, ஓகேங்க சார். The universe remains the same. Everything remains the same. Man only changes. Everything remains the same. அது சேஞ்சே கிடையாது, நம்ம தான் அதை கண்டுபிடிக்கிறோம். ஓகே சார், தேங்க் யூ சார். தேங்க் யூ. ஓகே சார், தேங்க் யூ. தேங்க் யூ. நல்லா படிங்க அக்ஷய். தேங்க் யூ சார், தேங்க் யூ சார். You will become a biologist. You take bio area, so that your future will be good. Biomedical, biology, biochemistry, bioinformatics, அந்த மாதிரி பயோ சம்பந்தப்பட்டதெல்லாம் படிங்க. ஓகேங்க சார். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் யாரு? சார் நான் ஜோஸ்லின் சார். யாரு? சார் என் பேர் ஜோஸ்லின் சார். சொல்லுங்க, கொஸ்டின் என்னது? சார் குரங்குல இருந்து தானே சார் மனுஷன் வந்தாங்க? என்ன குரங்குல இருந்து தானே சார் மனுஷன் வந்தாங்க? கரண்டா? குரங்குல இருந்து தானே சார் மனுஷன் வந்தாங்க? குரங்குல இருந்து மனுஷன் வந்தானா? அப்படி கிடையாது, அது எவல்யூஷன். குரங்குல இருந்து மனுஷன் வரல, எவல்யூஷன். முதல்ல ஒரு டாட் இருந்தது, கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அது ஃபிஷ் ஆச்சுது. அது குரங்குல இருந்து டாட்ல இருந்தா ஃபிஷ் வந்தது இல்ல. திஸ் இஸ் கால்ட் எவல்யூஷன். குரங்குல இருந்து மனுஷன் வந்தது தப்பு, அப்படி இல்லை, அது ஒரு ஸ்டேஜ். குரங்குங்கிறது ஒரு ஸ்டேஜ், அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் மனுஷன். இது நாட் குரங்கு பிள்ளை பத்து மனுஷன் உண்டாங்கல்ல, மனுஷன் புரிஞ்சுதா? குரங்கிலிருந்து மனிதன் வந்தான்னு சொல்றது தப்பு. குரங்கு ஒரு ஸ்டேஜ், மனிதன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். ஓகே சார், புரிஞ்சுது சார். சரி, ஒன் மோர் क्वेश्चन சார்.
சார் மில்கி வே பெருசா இல்ல பிளாக் ஹோல் பெருசா சார்? Black hole is a star. Milky Way is a galaxy. There is no comparison. ஓகே சார். Sir. Next question. Yeah. Sir, good Franklin evening, sir. Charles. Franklin Charles, sir. என்ன படிக்கிறீங்க நீங்க? ஈஸியா? Yes, sir. Yes, sir. Sir, easy, sir. Where are you studying? Sir, I am studying Sairam Engineering College, sir. You are engineering college student. This is meant for government school, I say. Okay. What is your question? Which year? First year, sir. Okay. First year, sir. Okay. Question. Sir, I have a question that is it possible to launch a electric missile, sir? Electric missile. Yes, sir. Missile is possible, electric only. Missile is electric only. Without electric power, how the missile functions? Electric only. No, sir. I am asking that no ignition, sir. In the battery, we can operate as a missile. See, battery is there in the missile. Without Okay, sir. battery, missile will not work. Okay, sir. Okay, thank you, sir. All missiles have got battery. All launch vehicles have got batteries. Okay. Okay, Next, sir. next question. Ungulali. நல்ல பேர். Ungulali பேசுமா? Yes. Varani Nathan. Sir. Good evening, sir. சொல்லுங்க பரணிநாதன், பேசுங்க. மியூட் பண்ணிட்டாரு. ஹலோ சார். பேசுங்க. சார் குட் ஈவினிங் சார். கேளுங்க பரணிநாதன், குட் ஈவினிங். கேக்குது, பேசுங்க. நான் பரணிநாதன், பப்ளிக் ஸ்கூல் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் புலர் சார், சென்னை. உங்க கேள்வி கேளுங்க சார் கிட்ட. சார் இப்போ ராக்கெட்ல வந்து லிக்விட் ப்ரொபோர்ஷன் தான் சார் யூஸ் பண்றாங்க. சாலிடும் இருக்கு. அதுல இப்போ அடுத்த ஸ்டேஜா நம்ம நியூக்ளியர் ப்ரொபோர்ஷன் யூஸ் பண்ணலாமா சார்? பண்ணலாம். நியூக்ளியர் ராக்கெட் இருக்கு. அதான் சார். ஆனா அதுல சில ப்ராப்ளம்ஸ் கூட வரும்ல சார்? இது வரும்? ப்ராப்ளமா? எஸ் சார். ஒரு ப்ராப்ளம் வராது, நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். ராக்கெட் வரும்போது சொல்றேன். ஓகே சார். ஆனா ஏன்னா நியூக்ளியர் நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு வெடி விபத்து வரக்கூடாதுன்னு நிறைய இது பண்ணுவோம்ல சார், நம்ம பெரிய பெரிய வாயுக்கள் விடுறதுக்காக. அந்த மாதிரி ராக்கெட் எதையும் யூஸ் பண்ண முடியாது சார்? சரி, நம்ம அந்த ராக்கெட் ப்ரொபல்ஷன் பேசும்போது சொல்றேன். ஓகே சார். சார் இன்னொரு கொஸ்டின் இருக்கு சார். சார் பிளாக் ஹோல் அப்புறம் வார்ம் ஹோல் ஒயிட் ஹோல்லாம் இது வெறும் தியரி தானே சார்? நோ, பிளாக் ஹோல் has been found out. அப்போ அந்த வார்ம் ஹோல் ஒயிட் ஹோல்லாம் ஒயிட் ஹோல் is not found out. ஒயிட் ஹோல் கண்டுபிடிச்சா தான் வார்ம் ஹோல் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகே சார். அது மூலமா வேற டைமென்ஷன்ஸ்க்கு நம்ம டிராவல் பண்ண முடியுமா சார்? நம்ம இல்ல மித்த ஆப்ஜெக்ட்ஸை வச்சு. It has nothing to do with our travel. அதுக்கு உள்ள போறீங்கன்னா உங்களை விடாது அது. எஸ் சார். அது நம்மள பீஸ் ஆகிக்கிறோம்னு தெரியும் சார். சரி, ஓகே. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. Pratiksha. Good evening, sir. I am D. Pratiksha from Government Girls High Secondary School, Eknambet. Kanjipuram. What would happen if a black hole hits the earth? What would happen if black hole hits the earth? Black hole is in the air. Yes, sir. What would happen if black hole hit the earth? Oh, hit the earth you are asking? Yes, sir. எர்த்துக்கும் black hole சம்பந்தமே இல்லையா? We are in a solar system. Okay. Okay, sir. Sun is there. Is a star. Sun. Okay, so sir. all our planets are in the sun. Sun is protecting all of us. The black hole cannot come to us. Okay, our sir. black hole is outside the solar system with another star. Okay. Okay, sir. Does the black hole expand, sir? Expand, it will expand in their place only. Black hole cannot expand to the, nothing can come near to the solar system. Because sun is there, sun is a star. What is black hole? The death star is a black hole. Correct?
So it is another star. Yes, sir. So many stars are there already. Trillions of stars are there in the universe. So this is another star. Black hole is another star, dead star. Okay, sir. We have got a live star called Sun. It will never allow anything to come inside its territory. No? Okay, sir. Thank you, sir. Pudi Rajan. Pudi Rajan. Good evening, sir. Good evening. Nalla sound nalla irukku. Sir, I am Bodhirajan, sir. MKG Boys Higher Secondary School, Guru Rajapet, sir. Sir, I have a doubt, sir. Sir, recently NASA launched on rocket, sir, satellite, sir. That satellite is telescope, sir. Webb, James Webb. Yes, telescope. Sir. Yes. That telescope captured the photos in galaxies, sir. Everything it will photograph. Yes, sir. Small galaxies, sir. Everything it will photograph. I have already shown you yesterday. Yesterday நீங்க பாத்தீங்களா? Yes, sir. அதுல அந்த வெப் ஜேம்ஸ் வெப் படத்தை காட்டணும்னா. Yes, sir. I see, sir. அதை தான் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அது ரெடியா இருக்கு. இப்போ இனிமேல் எல்லாமே நம்மளுடைய எப்படி ஆரிஜின் வந்தது, என்னென்ன இருக்குது யூனிவர்ஸ்ல எல்லாமே அது கண்டுபிடிச்சிடும். அவ்வளவு பவர்ஃபுல் telescope. Yes, sir. So another 1 year you will have lot of data on the universe. That captured the white hole, sir. No. White hole இருக்கா இல்லையாங்கிறதே இன்னும் தெரியாது நமக்கு. Yes, sir. அது பிறகுதான் அது black hole it will capture. Yes, sir. Sir, black hole குள்ள என்ன இருக்கு, sir? Black hole hole அது. Nothing is there. Yes, sir. Anything goes inside, it will finish. ஒரு பெரிய ராட்சசன் அது black hole. Yes, sir. Podhirajan, very good. And Podhirajan spellingல இருக்கு. Sir, that spelling is mistake, sir. Mistake. அதான் பார்த்தேன். Okay, right. You're a good boy. Which standard you are? 8th standard, yes, sir. Okay, very good. Study well. Yes, sir. The Brahmadev. Yes, sir. Yeah. Actually, so, you are in the college? No, sir. I'm studying 8th standard. 8th standard? Yes, sir. Yeah. The photo வந்து ஒரு 25 வயசுக்கு மேல உள்ள மாதிரி இருக்கு. That's just my profile, sir. Nothing else. It is not your photo. No, sir. No. Okay. Yes, actually, I have a question that in a video I just saw that NASA scientists are trying to prepare a spacecraft which can actually exceed the speed of light. So the drive is actually known as Alcubierre warp drive. So do you have anything to say about that? Is that real or is it a rumor created by NASA? என்ன क्वेश्चन எனக்கு புரியல. உங்க இங்கிலீஷ்ல ஒரு ஸ்டைலா இருக்கு. Oh, okay. So like NASA is trying to actually design a spacecraft that can actually exceed the speed of light. So they are just calling No. See, today we don't know whether we can cross the speed of light. Nobody knows. Okay. But there is a research going on whether we can generate a particle which can go faster than light. Whatever NASA is doing is only within the light speed only. Light speed itself we cannot travel. Oh, okay. That is the situation today. Okay. Oh, okay, sir. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Subarish. Good evening, sir. My name is M. Subagarish. I am studying in 9th standard from Government Higher Secondary School, Agaram, Dindigul district, sir. Very good. நம்ம ராக்கெட்ல செயற்கைக்கோள் அனுப்புறோம்ல சார் விண்வெளிக்கு. ராக்கெட்ல செயற்கைக்கோள் மேல விண்வெளியில வந்து பூமிக்கு நம்ம விடுற செயற்கைக்கோளுக்கு எவ்வளவு சார் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும்? செயற்கைக்கோள்னா என்னது? கோள்னா என்னது? சேட்டலைட். நோ, கோள். செயற்கைக்கோள்னா சேட்டலைட்டா? சரி.
சேட்டலைட்க்கும் எர்த்துக்கு எவ்வளவு சார் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும்? நீங்க எங்க வேணாலும் போகலாமா, சேட்டலைட் எங்க எல்லாமே போகணும்னா போகலாமே. அது டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு ராக்கெட்ல நம்ம சேட்டலைட் அனுப்புறோம்ல. எஸ் சார். அது சில சேட்டலைட் வந்து 300 கிலோமீட்டர் போகும், சில சேட்டலைட் வந்து 800 கிலோமீட்டர் போகும், சில சேட்டலைட் நம்ம 36,000 கிலோமீட்டர் அனுப்புறோம், சில சேட்டலைட் இது எர்த்தை தாண்டி மேலே போய் ஒரு கிரகத்துக்கு போகுது. எல்லா கிரகங்களையும் இதுலயும் சேட்டலைட் போயிருக்கு. அது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்னு ஒரு சேட்டலைட் ஒன்னொன்னா சொல்ல முடியுமா? எல்லா டிஸ்டன்ஸ்லையும் போகலாம். ஓகே சார். அதுக்கு போக வைக்குது எது? எது அந்த சேட்டலைட்டை போக வைக்குது? ராக்கெட். ராக்கெட் வந்து ஒரு வெலாசிட்டி கொடுக்குது, ஸ்பீடு சேட்டலைட். அந்த ஸ்பீடை பொறுத்து அது இப்போ 7.9 கிலோமீட்டர் பெர் செகண்ட் நம்ம ஸ்பீடு கொடுத்தோம்னா, வெலாசிட்டி கொடுத்தோம்னா அது எர்த்தை சுத்திக்கிட்டே இருக்கும். ஓகே சார். ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஆர்பிட்டுக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்பீடு இருக்கு. இதை பத்தி நம்ம பேசுவோம் பின்னால. ஓகே சார். ஓகே, ராக்கெட்டுக்கே நம்ம வரல, இன்னும் வரும்போது ஓகே சார். தேங்க் யூ சார். ஓகே, தேங்க் யூ. குட் ஈவினிங் சார். யாரு? Sir, I am Agatiam, 10th standard, studying in Agatiam Higher Secondary School, Yarapudi, Tiruchi district. Okay. Sir, black hole வந்து நகர முடியுமா சார்? அப்படி நகர்ந்தா ரெண்டு black hole வந்து கிராஷ் ஆனா என்ன சார் ஆகும்? அதுதான் கிராவிடேஷனல் வேவ்னு சொல்றாங்கல்ல. ரெண்டு black hole வந்து கம் நியர் த பிகர் black hole வந்து சின்ன black hole அப்சார்ப் பண்ணி அது ஒரு black hole பெரிய black hole ஆகும். ஓகே, ரெண்டு இதே போகும்போது black hole பெரிய black hole வந்து will remain, சின்ன black hole will go inside. அப்புறம் இந்த black hole ரெண்டு சேரும்போது அதுக்கு ஒரு வேவ் உண்டாகுது, ஒரு இடிக்குது இல்ல. அப்போ இடிக்கும் போது ஒரு வேவ் உண்டாகுதுதான் கிராவிடேஷனல் வேவ்னு பேரு. அந்த இதை இப்போ ரெண்டு black hole இடிக்கிறத ரீசெண்டா நம்ம ஆட்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அந்த வேவை வந்து மெஷர் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். கிராவிடேஷனல் வேவ்னு பேரு அது. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. அடுத்த கொஸ்டின் திருமல்பூர் யோகேஷ். சார் குட் ஈவினிங் சார். சார் பிளாக் ஹோல் வந்து ரேடியேஷனை எமிட் பண்ணுவாங்க சார்? ஆமா, அதுல வந்து நான் சொன்னல கியூசார்னு சொன்னல, அது ஒரு பெரிய ரேடியேஷன் கியூசார். அதே மாதிரி நியூட்ரான் ஸ்டார் வந்து பல்சார் பேரு. அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து அந்த லைட்லாம் அதுல இருந்து வரும். ஓகேங்க சார். சார், can anything ever escape from a black hole, sir? No, nothing can escape. Anything goes near to the to the black hole will be immediately absorbed and it will be put inside the singularity. Okay, sir. Sir, I have another question, sir. Is it possible for a black hole to eat an entire galaxy, sir? Enter a galaxy? Yes. Black hole is a star. It will be in the galaxy only. Okay, sir. See, a big star, large mass than the Earth, than the sun, it becomes a black hole. I have told, is it not? That is a star. Star எங்க இருக்குது? கேலக்சில இருக்குது. நம்முடைய கேலக்சில that Milky Way has got many black holes. Okay, and the biggest black hole is at the center of the Milky Way. Okay. அது வந்து ஸ்டார் ஃபார்மேஷன்ல இல்ல, galaxy itself at the center it has got a black hole. Okay, then sir. Stars, when they die, they will have the black hole. Sir, which is the nearest black hole to Earth, sir? So there are many. Not the Earth. You see, the nearest sun, the solar system. Sun is a star, which is the nearest. There are many nearest. There are there, but they are not very powerful. What is darkness made of, sir? Huh? Darkness. What? Sir, கருந்துளை ஒரு முழு கேலக்சியையும் சாப்பிடுவது சாத்தியமா சார்? கடல் அலையா? கருந்துளை ஒரு முழு கேலக்சியையும் சாப்பிடுவது சாத்தியமா? கேலக்சி, நம்ம கேலக்சியை நம்ம பார்க்கலாமே. ஓகேங்க சார், தேங்க்யூங்க சார். நம்ம கேலக்சியை வந்து நம்ம கண்ணாலேயே பார்க்க முடியும். நீங்க பார்த்திருக்கீங்களா?
நம்முடைய galaxy Milky Way, have you seen? As I seen in photos, sir. No. You can see, you go to the nearest telescope place and then you can see our galaxy beautifully. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Sir, I'm R. Anita from Government Girls Higher Secondary School, Ashok Nagar. Can you explain about the string theory? See, all the in the universe, everything universe consists of what? Matter, energy, is it not? Hello? Yeah. What the university consists of? University consists of what? University, universal. What is that? Universe consists of what? Dark energy, dark matter, so many things, is it not? Okay. Yes, sir. So every matter finally comes to vibrating strings. How vibrating strings come? Every matter has got a molecule. You understand it? 11th standard, sir. 11th standard. 11. Yes, sir. Then you know molecule. Yes, sir, I know, sir. Okay, molecule, then atom, you know. Yes, sir. A group of atoms are called as molecules. Okay, atom, you know, proton, you know. Then comes quarks. Okay, After sir. quarks, strings come. So every matter, finally, it is a vibrating string. On the slide, bakliya. Yes, sir. Part is, sir. Okay. Okay, right. Next question. KPRAMS Karthik. Not Karthik, right? Karakudi. Okay. Good evening, sir. I'm Ritik, AMS from Karakudi. Okay. Sir, if black hole is observing and white hole is emitting, sir. Black hole? Black hole observe பண்ணது white hole emit பண்ணுது, sir. Black hole absorbing, white hole is empty. It means black hole observe பண்றதா white hole emit பண்ணுமா, sir? இல்ல எப்படி, sir? That is what I explained to you. Anything goes to the black hole, it is absorbed inside. Okay. White hole is opposite to black hole. But nobody has found out the white hole yet. Okay. Okay. Next question. MKGHS school. Guru Raja. Guru Varaja Vasant. Sir, my name is S. Vasant, sir. I am yes, studying. Okay, studying in MKGHS school. 8th standard, sir. Okay, very good. Sir, இப்ப black hole ன்னு சொன்னீங்களா சார்? அது மூவ் ஆகுமா சார்? இல்ல. Black hole மூவ் ஆகுமா சார்? Everything moves. I have told you, Earth moves. Whole solar system moves. Whole galaxy moves. That means what? A dead star also will move. Black hole is a dead star. Everything in the universe moves. சார், அப்ப black hole sun இது பண்ற அளவுக்கு மூவ் ஆகுமா சார்? இல்ல, அது அந்த இடத்துல அவங்க இடத்துல மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு. எல்லாமே மூவ் ஆகுது. ஓ, அப்படி சொல்றீங்களா சார்? Relative distance is maintained. ஓகே சார். அது வந்து சன் பக்கத்திலே வராது. ஓகே சார். Thank you, sir. Okay, thank you. Kalanidhi Maran. Good evening, sir. I am Kalanidhi Maran of grade 10 from Marg Vidyalaya School, sir. Okay. Sir, my doubt is that will universe stop expanding, sir? Because anything that has a starting has an end, right, sir? This is the theory in the beginning. The beginning, when they found out the universe, they drew a curve. And it will expand of that time, and then it will start shrinking. This is what people thought, it will shrink. But what has happened is the dark energy. That's how they found out the dark energy. It is moving the galaxies apart.
one galaxy to another galaxy, there is a distance. But the distance goes on increasing. அப்படி வரும்போது மேல அந்த ஒரு பார்க்கும்போது எல்லா கேலக்ஸி அப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டே வருது. ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு ஸ்பீடாட்டு ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு வருது. Okay, sir. Okay, there is no end to that. You see that it has reached a stage where only expansion is possible. No shrinking is possible. And the feeling is that the universe will remain for a long time. Okay, sir. Sir, I feel very happy for BrahMos first missile export order from Philippines, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Right. We are going to study about BrahMos later. Thank you, sir. Okay, sir. In the series of lectures, there's one lecture on the missiles. I'm going to explain to you what is Agni, what it does, then other missiles, then we talk about BrahMos, everything we are going to talk. At a later stage. Okay, sir. Thank you for the opportunity. I'm slowly taking you to the various things with regard to rockets. Finally, you have to make a rocket. That's my objective. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you. Kalanidhi Maran in the school, AGAM. Kalanidhi Maran, Marg Vidyalaya, sir. Marg Vidyalaya. Mar Vidyalaya. Yes, sir. Madipakam, sir, Chennai. Chennai, Madipakam. Okay. Yes, sir. Okay. Nalla school nenikiren. Thank you, sir. Okay. Sir. Sir, I'm Mohammed Shadiq from Zamin Pallavaram Municipal Higher Secondary School, sir. Very good. Pallavaram. Sir, black hole is destroyable, sir. Black hole? Is destroyable. Destroyable. Black hole is there. It is not destroyable. A star can die and become a black hole. After it has become a black hole, it will remain. It can't destroyable, sir. No. You cannot destroy it. You cannot destroy a star. Sir, I have another question, sir. Sir, if black hole hits and light, sir. Light is absorbed by the black hole. Suppose light goes near. If light glows in the black hole, sir. No. There are some black holes which large size black holes, they emit light. Okay. That is like a sharp, it goes. It is not spread, it's sharp. That is called quasar. I showed the light also. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. At the government model school, Hariharan, 9th standard. Good evening, sir. Good evening, Hariharan. Sir, na government model higher secondary school la padikire sir. 9th standard. Sir, na. Yes, sir. Sir, நான் நேத்து டவுட் கேட்டிருந்தேன் சார், சரியா பிரேக் ஆகி வாய்ஸ் கேட்டுச்சு சார். நேத்து டவுட் கேட்டிருந்தேன் சார், அது சரியா பிரேக் ஆகி கேட்கல சார் எனக்கு. அதே क्वेश्चन என்ன கேளுங்க. ஓகே சார், இந்த ராக்கெட்ல 4th பார்ட் வந்து ரிமூவ் ஆகுறப்ப அந்த ஸ்பேஸ்ல வந்து சுத்திக்கிட்டு இருக்கப்ப கிராஷ் ஆனா ஏதாவது சேட்டலைட் வந்து பிரேக் பண்ணுமா சார்? ஆமா அது அந்த வழியாட்டு ஏதாவது சேட்டலைட் அது பக்கத்துல இருந்தாக்க சேட்டலைட் ஹிட் பண்ணும் சார். அப்புறம் 4th பார்ட் ஏன் சார் அப்ப வந்து மேல போய் இதாகுது, ரிமூவ் ஆகுது சார்? கீழே ரிமூவ் ஆனா மேல போக முடியாது சார்? ஒவ்வொரு ஸ்டேஜாட்டு இருக்கு ராக்கெட். கடைசி ஸ்டேஜ் வந்து அந்த ராக்கெட் வந்து கடைசி ஸ்டேஜ் ஆஃப் த ராக்கெட் அது வந்து சேட்டலைட் விடும்போது சேட்டலைட் சுத்தணும் இல்லையா? அதே ஸ்பீட்ல தானே இந்த கடைசி ஸ்டேஜ் இருக்கு. அதனால இதுவும் சுத்தி அது வந்து டிகே ஆகும். ஏன்னா அதுக்கு ஃபியூவல் கிடையாது. நல்லா டிகே ஆகுது. அதனுடைய ஆர்பிட் டிகே ஆகிட்டே வரும். அது இன்னும் ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு அது வந்து ஸ்பிளிட் ஆகி கடல்ல விழும். ஓகே. ஆனா அப்படி விழும்போது ஏதாவது நம்ம ராக்கெட்டுக்கு இருந்து விடுறோம்னா அந்த ராக்கெட் இது வந்து ஹிட் ஆச்சுன்னா ராக்கெட் வில் கெட் ஹிட். அதனால ராக்கெட் விடும்போது என்னென்ன டெப்ரிஸ் இருக்குன்னு பார்த்து அந்த டைமிங் அனுசரிச்சு தான் ராக்கெட் விடுவாங்க. ஓகே சார்.
எல்லா டெபிரிஸ்க்கும் நம்முடைய மெஷர்மெண்ட் நம்மள்ட்ட இருக்குது. நம்ம வந்து பெரிய எல்லாத்தையும் நம்ம ட்ராக் பண்றோம். ஓகே சார். இன்னைக்கு புரிஞ்சுதா क्वेश्चन ஆன்சர்? புரிஞ்சு சார். Thank you சார். ஓகே, நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. ஹரிஹரன் கேட்டாச்சு. அடுத்தது Good evening, sir. Good evening. You are Evangeline. Sir. Evangeline, you asked a question yesterday. Yes, sir. I remember. Okay, what is your question today? Red giant na enadhu sir? Enna? Red giant அப்படினா enadhu sir? Red giant ah? Yes, sir. நம்முடைய சன் இருக்குல்ல? Yes, sir. அதுக்கு லைஃப், இப்போ சன்னுடைய லைஃப் எவ்வளவு ஆச்சு? What is the life of our sun today? What is its age? Answer. 4.6 billion years. Okay. Yes, yes sir. It will remain, say, another 5 billion years, let us think. Yes, after sir. 5 billion years, it will become a red giant. Red giant na complete பெருசா ரெட் ஆகி அந்த ஹோல் சோலார் சிஸ்டத்தை கவர் ஆகும். அதாவது எர்த்துக்கு மேல எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா ரெட்டா இருக்கும். ரெட்னா டெம்பரேச்சர் வந்து 2500 டிகிரி சென்டிகிரேட் இருக்கும். எல்லாமே எரிஞ்சு போகும். ஓகே சார். அதான் ரெட் ஜெயண்ட். அது மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டாரும் ரெட் ஜெயண்ட் ஆகும். சிலது வந்து சூப்பர் ஜெயண்ட் டாட் ஆகும், பெரிய ஸ்டார்லாம். ஓகே சார். ஓகே. அடுத்த क्वेश्चन சார். பிரெயின் அண்ட் யூனிவர்ஸ், மூளை மற்றும் பிரபஞ்சம் அப்படினா என்னது சார்? என்ன கேக்க தெரியல. பிரெயின் அண்ட் யூனிவர்ஸ். அதுவா? நான் என்ன போட்டேன்னா, நம்முடைய பிரெயினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குல்ல? எஸ் சார். அதுவும் யூனிவர்ஸுடைய ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி தான் இருக்குது. ஓகே சார். அது என்ன கார்டனுடைய டிசைன், யூனிவர்ஸை டிசைன் பண்ணவர் அதே மாதிரி நம்ம பிரெயினுக்குள்ளேயும் டிசைன் பண்ணியிருக்காரு. அப்படின்னா நம்முடைய பவர் யூனிவர்ஸுடைய பவர். பெருசா திங்க் பண்ணலாம். திங்க் பிகினுடைய இதுக்கு அந்த ஐடியாவுக்கு வேண்டி நான் சொன்னேன். ஓகே சார். நம்மளை பத்தி நம்ம சின்னதா நினைச்சுக்கிட்ட கூடாது. We are powerful people. We have to think big, you know. That's the meaning of that slide. Okay sir. Okay. Next question sir. Black hole வந்து பிளானட்டை இழுத்துக்கூடிய சக்தி இருக்கா சார்? எல்லாத்தையும் எடுத்துரும். எஸ் சார். ஓகே சார். பிளானட், அதை சுத்தி இருக்கக்கூடிய பிளானட் எல்லாம் இருக்கும்ல, அதனுடைய ஒரு சர்க்கிள் காட்டின அந்த இதுல அதுக்கு கிட்ட போச்சுன்னா அது உடனே எழுத்துரும். ஓகே சார். அது ஈவென்ட் சர்க்கிள்னு பேரு. அந்த ஈவென்ட் சர்க்கிள் கிட்ட போயாச்சுன்னா that planet will be out. ஓகே சார். Thank you sir. Thank you. What is time? 8 o'clock. Okay, we'll go up to 8 o'clock only. Okay. Hello sir. அனுராக் சார். சொல்லுங்க சார். எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு. இப்போ பிளாக் ஹோல்ல யாரா உள்ள இழுத்துனாங்க அப்படின்னா அவங்க எங்க போயிடுவாங்க? எங்க போய் விடுவது? எனக்கு என்ன சொல்றீங்க? பிளாக் ஹோலுக்குள்ள யாரா இழுத்துனாங்க அப்படின்னா எங்க போய் விடுவது? பிளாக் ஹோலுக்குள்ள எப்படியாவது பெரிய ஹீட் மாஸ் ஆச்சா, எப்படி எங்க போய் உட்கார முடியும்? இல்ல இழுத்துனாங்க சார். அது எங்க போய் அதோட டெஸ்டினேஷன் எங்க போய் முடியும்? சிங்குலாரிட்டி. ஓகே சார். The end of black hole is singularity. சார் இப்போ சன்னுக்கு ஒரு ஏஜ் இருக்குல்ல சார். இப்போ இன்னும் ஒரு 5 பில்லியன் இயர்ஸ் இருந்ததுன்னா சன் போயிடுச்சு அப்படின்னா எர்த்தும் மத்த பிளானட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க? இப்போ லைட் சோர்ஸ் ஒண்ணு இருக்காது, எதுவுமே எல்லாமே போயிடும். ஒண்ணு எல்லாமே மேட் ஆயிரும். because we are under gravitational force of the sun. சன்னே இல்லைன்னா நம்ம எப்படி இருக்க முடியும்?
எதுவுமே இருக்காது. யூனிவர்ஸ் நம்முடைய சோலார் சிஸ்டம் will not be there. எல்லாமே கிரகங்கள்லாம் மேடாகி அங்கங்க இடிச்சு அந்த பக்கம் தான் போயிடும். அப்படிதான், அவ்வளவுதான். சார் அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ஸ் எப்படி சார் அது எப்படி செத்து போயிடும்? ஸ்டார்ஸ் எது ஸ்டார் எப்படி செத்து போயிடும் சார்? அதோட லைஃப் எப்படி முடியும்? ஸ்டார் எப்படி செத்து போகும்னா, ஸ்டார் how it dies is a neutron star, black star, or it becomes a black hole, or it becomes a new I have explained to you how a star will become finally die. one diagram போட்டேனா பார்க்கலையா? சார் அந்த ரெட் ஜெயண்ட் அதுக்கப்புறம் அது. ஆமா அதான். ஓகே சார், thank you sir. Okay, thank you. Good evening sir. My name is N Hariharan sir. I am studying 8th standard sir. My school name is Panchayat Union Middle School sir. எந்த ஊரு? Uttirameru sir. Very good. சொல்லுங்க. What is the power of Nava sir? Power of Nava. What? Nova. Yes sir. Power of what? நாவாக்கு என்ன பவர் இருக்கு சார்? என்ன நாவான்னு என்னது? நீங்க ஒன்னு சொன்னீங்களே சார் நாவான்னு சொல்லிட்டு. நாவான்னு நான் சொல்லியே. நாவான்னு நான் ஒண்ணுமே சொல்லியே. What is the spelling? Hariharan, what is the spelling? I told you. Hello? Hariharan, speak. Okay, next question. Dr. Subhashri, next question. Hemalata. I am Hemalata, Government Girls Higher Secondary School, Agatiam, sir. Okay. Sir, எரிக்கல் ஏன் சார் பூமியில அட்டாக் ஆகுது சார்? மற்ற பிளானட்ல அட்டாக் ஆகுது சார்? எரிபொருளா? அது என்னது? எரிக்கற்கள் ஏன் பூமியில அட்டாக் ஆகுது சார்? மற்ற பிளானட் ஓகே. எல்லாத்துலயுமே அட்டாக் ஆகும். See, it is coming from the sun. Sunல வரக்கூடியது the meteor. அது பேர் மீட்டியர். இந்த மீட்டியர் வந்து எல்லா இடத்துக்குமே போகும். சந்திரன்ல, இது மூன்ல போகும், எர்த்ல போகும், எல்லா ஸ்டாருக்குமே போகும், எல்லா கிரகங்களுக்கும் போகும், எல்லாத்துக்குமே போகும். ஓகே, thank you sir. அதான் மீட்டியர் அது பேர் மீட்டியர், எரிபொருள் சன்ல இருந்து வருது. Okay. Any more question from you, Yamalata? No sir. Okay, right. Thank you sir. Next question, Mukeshwar. Mukeshwaran. If Mukeshwaran is not there, Mogana Priya, can you unmute? Mubarak, Shadik, CHS, Mutur, Janardhanan. யாராவது ஒருத்தர் பேசுங்க. Unmute. Yugashini, can you unmute? Yugashini. Good evening, sir. Good evening. Which standard? My name is M. Yugashni, 9th standard, Government Girls Higher Secondary School, Eknambete, Kanjipuram district, sir. Very good. What's the question? Sir, பூமியில வந்து ஆக்சிஜன் எப்படி சார் உருவாச்சு? ஆனா ஸ்பேஸ்ல மட்டும் ஆக்சிஜன் இல்ல சார். Good question. அதாவது ஃபார்மேஷன் நேற்று ஒரு டயக்ராம் காட்டினேன், எப்படி எர்த் ஃபார்ம் ஆச்சுது. அப்புறம் வந்து எர்த்துடைய ஒவ்வொரு லைன் போட்டு காட்டினேன், ஒவ்வொரு இயர் எல்லாம் போட்டு காட்டினேன், பில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ். எப்படி வந்து அதுக்கு மூன் வந்தது, அப்புறம் வந்து அது எப்படி அட்மாஸ்பியர் வந்தது,
அதில் எப்படி ஆக்சிஜன் வந்தது எல்லாம் நான் போட்டு காட்டினேன். எப்படி வந்ததுன்னா இது ஃபார்மேஷன். இப்போ ஒரு மார்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்க, அதுக்கு ஃபார்மேஷனில் there's a carbon dioxide atmosphere. You take Venus is a thick carbon dioxide cloud. அது மாதிரி எர்த்துக்கு வந்து this ஃபார்மேஷன்ல you have got the stage by stage formation ஆகும். முதல்ல ஒரு டிஸ்கா இருந்தது, hard disk, then it became a globe, then it got a hit by Ithias, and then the moon came and the seasons came. Earth started having water came to earth, the stage. After life started coming one by one brain, the brain power, almost sixth brain, sixth power. அது மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் ஆட்டு ஒன்றா வந்தது. இப்படி வரும்போது that the species have to live. So living conditions should be made. அதனால என்னன்னா அட்மாஸ்பியர் வந்தது. அந்த அட்மாஸ்பியர் வந்தால் தான் அந்த லிவிங் ஸ்பீசஸ் இருக்க முடியும். ஸோ ரெண்டுமே சேர்ந்து வந்தது. அப்படி வந்து வளர்ந்தது தான் அட்மாஸ்பியர். நம்முடைய அட்மாஸ்பியரில் நைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் இருக்கு. நைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் நம்ம அட்மாஸ்பியரில் இருக்கு. தட் இஸ் அவர் அட்மாஸ்பியர். ஸோ அது வந்தது ஃபார்மேஷன் ஆஃப் த சன்ல ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வரும்போது it has atmosphere got created. So these are all the powers of some, somebody. It depends on the distance from the sun, depends on the type of temperature it has gone through, depends on the water body it has got. All these things related to the oxygen content. Water body say illanaga oxygen content irukka mudiyadhu. Okay. ஓகே சார். சார் நீங்க வந்து ஜெனரல் ரிலேட்டிவிட்டி பத்தி சொன்னீங்க சார். ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டினா என்னன்னு கொஞ்சம் சொல்றீங்களா சார்? See, I have talked about both actually. Theory of general relativity talks about certain. I showed two diagrams. I have shown. One is related to the theory, general theory. Then when you go to special theory, special theory relates to that what we talk about the constant. That is the you talk about the dark energy. The dark energy, Einstein has given a constant, universal constant for energy. That comes in the special, which I have not talked. ஓகே சார். சார் பிளாக் ஹோல்ல வந்து galaxy இருக்கா சார்? No, it's all only just when we have taken the photograph, we have seen a hole. So hole looks like black because of the shadow. நம்ம இருக்குல்ல, அது மாதிரி shadow is dark, அது மாதிரி அந்த போட்டோகிராஃப் எடுக்கும்போது அது பிளாக்கா இருக்குது. Really, it is not black. Okay, next question. Sir, my name is Mani Arjun. I studied Government Higher Secondary School, Agaram in Dindigul district, sir. In the standard? 11th standard, sir. Okay. Sir, இப்போ black hole இருக்குல்லைங்க சார்? இருக்கு. சார் பிளாக் ஹோல் இருக்கு இல்லைங்க சார், அது லைட்னிங்கவே இழுக்குன்னு சொல்லியிருக்கீங்களேங்க சார்? லைட்னிங்னு சொல்லலையா? இல்லைங்க சார், அதுல இருந்து ஒரு ஒளி வருது, ஒரு ஒளி கதிர் வருது. ஆமா. இல்லைங்க சார், அந்த லைட் அதோட வழியில செஞ்சாலும் இழுக்கிற அளவுக்கு அதுக்கு பவர் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கீங்களேங்க சார்? லைட் அப்சார்ப் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் சார். அதே மாதிரி பக்கத்துல இருக்கிற யூனிவர்ஸையும் இழுக்கிற அளவுக்கு அதுகிட்ட பவர் இருக்காங்க சார்? பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய யூனிவர்ஸ் இழுக்கிற அளவுக்கு பவர் இருக்காங்க சார்? யூனிவர்ஸ்ல இருக்கக்கூடியது கேலக்ஸி, கேலக்ஸில இருக்கக்கூடியது ஸ்டார். டெட் ஸ்டார் இஸ் சார். அந்த சார் ஒவ்வொரு கேலக்ஸிக்கு black hole is one of the things in the trillions of black holes are there. எஸ் சார். ஒவ்வொரு யூனிவர்ஸ்க்கு ஒவ்வொரு black hole இருக்குன்னு சொல்றாங்க சார். அது மித்தா ஃபேட்டாங்க சார்? No. Universe has got trillions of galaxies. Yes sir.
Trillions of galaxies have got trillions of black holes because the stars have to die. Okay, so there is nothing one universe. It is not like that. Hello, we have found out there are many black holes. Okay, next question. In the universe. Not added. Shall I add or can we stop, sir? This is up to you. I have no problem. Google has to decide. Yes, sir. Maybe another 5 minutes will give, sir. Okay. நிறைய பேர் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க. இன்னும் கை நிறைய தூக்கி இருக்காங்களா? ஆமா சார், நிறைய பேர் இருக்காங்க. Maybe 5 minutes alone will give, sir. சரி சரி. Gokul sir, I'm not able to view the names. Can you call the names, sir? I've added inside. This is Teresa. APR. Hello, sir. Yes. I'm Yamini from St. Teresa Girls Higher Secondary School, Palaram, sir. Okay. This graphene is used in any spacecraft, sir? Graphene is a new material, like is a carbon, it is a carbon. Another form of carbon is graphene, which is very strong material. So normally what we use is, if a structure, a satellite structure, we use carbon composite. In the future, we will be using graphene. Graphene is a very beautiful material. It was found out very recently. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, thank you. Good evening, sir. I'm D. Kirtha, studying class 10 at Pudal Government High Secondary School, Pudal, Chennai 66. I have a question about இப்போ வந்து black hole வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும் சார்? Oh, that depends on its formation. A black hole formation, when you see, there is an event which I showed you, a diagram. Yeah, have you seen the diagram? Ketya, have you seen the diagram of black hole? Yes, sir. Okay, then you have seen around that hole, there is a circle, there is a limit for each black hole. Yes. It depends on the size of the black hole. Black hole size depends on the size of the star. Size of the star means mass of the star. பெரிய star mass இருந்ததுன்னா அதனுடைய black hole பெருசா இருக்கும். அப்படி இருக்கக்கூடியதுக்கு அந்த diameter of operation is different. Sir, sir, am I audible? Yes. Sir? சொல்லுங்க. Sir, உங்க வாய்ஸ் என்னால கேட்க முடியல சார். நான் நல்லதானே பேசுறேன். Are you listening? கீர்த்திகா, உங்களுக்கு ஏதோ நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க கேட்கலாம். சார்? Yes. சார், சாரி சார், உங்க வாய்ஸ் என்னால கேட்க முடியல, அதான் என்னால ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண முடியல சார். இப்போ என்னோட டவுட் என்னன்னா, எப்படியும் வந்து பிளாக் ஹோல ஏதாவது ஒரு டெலஸ்கோப் தான் வந்து பிக்சர் கேப்சர் பண்ணியிருக்கோம். நான் வந்து இப்போ நெட்ல சர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த டெலஸ்கோப் வந்து ஈவென்ட் ஹாரிசான் டெலஸ்கோப் இன் 2015ல வந்து கேப்சர் பண்ணிருக்கு சார். கேப்சர் பண்ணிருக்கு. ஏன் வந்து இந்த டெலஸ்கோப் வந்து பிளாக் ஹோலால அட்ராக்ட் ஆகல, அதாவது வந்து அது வந்து ஈர்க்கப்படல? இதுவும் பிளாக் ஹோல் போய் தான். Are you listening to me? Yes sir, yes sir. Okay, see camera, what we saw, you have seen the telescope, that is far away. It is here in the earth, around the earth only we are putting that event telescope. Okay, is orbiting around the earth. Black hole is far away beyond the sun. Distance is much more. How it will absorb the telescope? Anything which is near to the event circle will only be absorbed by the black hole. Is it clear to you? Yes sir. Anything nearby, each black hole has got a circular activity. When the circular place, anything goes inside, whether it is a light or whether it is some other planet,
it will immediately absorb. Okay, sir. Thank you, sir. Smaller black hole also it will absorb. It is like a big snake, you know, a big snake, it takes a small snake. It's like that. Okay, sir. Thank you. So now it's audible? Yeah, sir. Okay, okay. Hello, sir. Yes. My name is V. Kavin Karthik. I am 9th TA, MKGHS, Guruvachpet, Ranipet School, sir. Sir, my doubt is what is... can you tell what... Can you reveal what will happen when the supernova get inside to the black hole anytime? Supernova only becomes black hole. Hello. If any change, the dead star. Sir, why we can't hear any? Sir, why we can't hear anything, any voice in the universe, sir? Any sound or vibrations? Why we can't feel it, sir? Why you can't feel it? Because you are in the motion. Yes, sir. Because you are spinning. Whole earth is spinning. When you are spinning, you will not hear that. Earth also is making noise. Don't you know? We don't know. We are not hearing the earth voice. But if you go out of the earth, when you look at the earth, you will hear the noise of the earth. When the earth is also making a noise, every planet makes noise. Yes, sir. Okay, that you can Sir, hear only if you go out of that. Yes, sir. Sir, what do you think about the atomic energy in the missiles, sir? Missile also can be atomic energy is there in the missile. So when we talk about missile, we will talk. Hello, when we talk about missile, we talk about missile. Sir, atomic. Why it was so demandable, sir, the atomic energy, that power source? It is there, power source is there with atomic energy. Kudangulam power station is there, no? Yes, it sir. generates power. Similarly, we can make nuclear warhead. Nuclear warhead on the missile. Nuclear bomb you can make. Sir. All are atomic energy. Yes, sir. Sir, yesterday itself I want to ask, but the connection was disabled, sir. If global warming வந்ததுன்னு வீங்களா சார், முதல்ல உருகிறது வந்து அண்டார்டிகால இருக்கிற அந்த ஐஸ் தானே சார். அப்ப முதல்ல நம்மளுடைய லேண்ட் full and full it will covered by the water, no sir? See, when the temperature goes up, why the temperature goes up? Because what we call as the global warming. What is global warming? When we generate the greenhouse gases, the whole thing is contained, heat is contained on the earth. Because of that, it becomes warm. The temperature increases. When the temperature increases, the temperature variation will come. That is called the climatic change. Yes, the sir. Climate change people talk. During climate change, slowly the ice will melt. And what has happened is because of the global warming, there's a hole already formed. Hole means what? That is ozone hole. So ozone hole, if it is there, you are not getting the advantage of the blocking the UV radiation. So the sun's UV radiation directly attacking the Antarctica now. So the heat is more. So the ice melts. When ice melts, it goes to the water. All water bodies are connected. All oceans are connected, interconnected. So the water level in the ocean increases. Water level when goes on increasing, the coastal areas will be flooded with the, with the water, with the sea water or ocean water. Sir, That's can you tell about the propellants? Huh? Propellants. Okay, we'll see later. Yes, sir. And you want to finish off? You want to finish up today all the classes? Come in, Karthik. Okay, you have already asked so many questions. No problem. Don't ask questions which are not related today. Okay, sir. Next person. Bye, sir. Sir, hi, sir. My name is Devendran. Well, sir, increase your voice sound. Sir, hi, sir.
Sir, are you audible? No. Talk voice should be more. You're on the phone, is it? Sir, yes, sir. Okay. Now it's okay, sir. No, little I'm okay. You ask the question, then I will ask. Sir, my question is, does dark matter exist in every galaxy, sir? Dark matter is there everywhere. The whole 95% is dark. Out of that, 25% is dark matter. It is there. We have seen that. Universe contains both dark energy and dark matter amounting to 95%, and we can't see that. Okay, sir. Okay. Another question is, can ordinary particles decay into dark matter, sir? Ordinary particle? Decay into dark matter. No, dark matter is binding the galaxies. That is its job. Okay. Dark energy is pushing the galaxies. That is its function. That's all. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you for giving this opportunity, sir. Okay, thank you. Sir, with this we can close, sir. It's 8:15. Yeah. I think last question. Anybody? Last question for today. Last good question by anybody? Lalit, Veeramanikandanna. Sir, Karaikudi Maharishi Vidya Mandir, sir. Hello, sir. Can I audible? Lalit, be louder, Lalit. Hello, sir. Yes. Can you be louder? Veeramanikandan, Veerama பேசுங்க. Sir, I'm audible. பேசுங்க நீங்க. Sir, outside of the universe வந்து time எப்படி சார் இருக்கும்? Outside the universe. Yes, sir. இப்போ வந்துட்டு black hole ஓட சென்டர்ல வந்துட்டு time stop ஆயிரும் நீங்க சொன்னீங்க சார். அப்ப first thing, we are in the universe. There is no outside the universe. Oh, yes, sir. Okay, next point. Black hole? இல்ல சார், அதான் சார் black hole ஓட சென்டர்ல வந்துட்டு டைம் ஸ்டாப் ஆயிருது. சோ வந்து அப்ப அந்த டைம்ன்றதே வந்து யூனிவர்ஸ்க்குள்ள தான் இருக்கு. அப்ப யூனிவர்ஸ் விட்டு வெளியே வந்தா டைம் எப்படி இருக்கும் சார்? யூனிவர்ஸ்க்குள்ள இருந்து வெளியே எப்படி வருவீங்க நீங்க முதல்ல? Everything is in the universe only. You can go beyond a star. You can go beyond a planet. But how can you go beyond a universe? Universe is universe. Everything is in the universe. Yes, sir. You cannot go outside the universe. Okay, sir. Yes, sir. Okay. Thank you. Yes, sir. Thanks, sir. Thanks. So, Dr. Shubhashri, you can close it. We'll close it, sir. Okay, sir. So thank you so much, sir. I think we have completed. So, dear children, today we have seen about the overall universe. Yesterday and today we have learned a lot of things about the universe. We studied about the universe constituents like dark energy, dark matter, and the various particles we have seen like neutrino, Higgs boson, all those things we have seen. And we have seen what's sun, what they are doing to find out the Big Bang, and the whole with different galaxies we have seen, and different stars we have talked about. All these things we talked about for the universe. So these universe details have been found out by various methods, the telescopes and several other methods, all have been launched to the space by the rocket. So now we should understand what is a rocket. So rocket has got a use, to understand the universe, but now we will go to the rocket. Okay, we are going to see next Saturday. Yes, sir. Thank you so much, sir. I think we have completed our 2 days course. Students, I think next Saturday that is going to be on. You please get a feedback from them. Sure, sir. We will get them. See, 2 days they have gone through. They should say
their feedback, their impression they should say, so that we can correct ourselves. Sure, sir. Sure, sir. So next I think next class we'll have it on February 5th. So same Saturday, I think we'll connect with 6 o'clock. So before that, from the last 2 days, whatever sir has given the classes, accordingly we'll have some quiz will be asked in our group. So there'll be 25 questions will be asked. So you have to be ready. So these all will be taken for the consideration for level 2. So students be active so that you should not ask us how you have selected other people for level 2. So like this, we'll have lots of review, use competition and assignment. So that you will be carried out for the level 2. So thank you so much, sir. With this, I think we'll close it up, sir. It's almost really, I think students have enjoyed 2.5 hours. So new topics they would have got it from your thoughts, sir. So then we'll meet on next Saturday, sir. We will also get the feedback from the students, sir, for the both the sections. Okay, sir. Yes, sir. Thank you so much, sir. Madam Subhashi, madam, நீங்க இது பண்ணிக்கலாம் madam, close பண்ணிக்கலாம். Okay, sir. Thank you, sir. Final words you can give them. Yes, madam. With a vote of thanks, you can close it. Sir, I'm not hearing, sir. No, with one vote of thanks, you can close it, madam, after giving vote of thanks. Yeah, happy evening. So hearty thanks to Pillai sir. You have given such a long session. Than the session, the Q&A session is actually more informative because of the questions we are getting from the students. Thank you so much, sir, and thank you all the participants and staff and judges for your cooperation. We will meet in the yesterday, Dr. Subhashi, yesterday some teachers talked at the end. So is there any teacher listening to us? Sir, coordinator Kavita ma'am. Any teacher can talk? Gokul sir, can you help out, sir? Ma'am, I think we don't know who are there. So many are students only, sir. Teachers, I think we don't know. No, yesterday teachers were there. Yes, sir. Yes, sir. There's no teacher today. I was there, sir. Maybe they would have been there. Mubarak from Dindigul, sir. Yes, sir. You are a teacher? Yes, sir. Okay, right. So what is your what's today? Yesterday and today we talked about universe. Was it useful? Useful, na, sir. So what is your impression? Students, many of the students வந்து தமிழ்ல டீச் பண்ணா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க சார். This is science, you know. This is what we are talking is science of universe we are talking. So all these words are English only. There's no Tamil word for many of the things. Yes, sir. Okay. I know, sir, but அவங்களுக்கு வந்து அந்த பேசிக் வந்து புரியல சார். என்ன பேசிக் புரியல? அந்த அதாவது அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மில்கி வேனா என்ன, யூனிவர்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிற அந்த பேசிக் ஃபண்டமெண்டல். எப்படி சொல்லும்? மில்கி வேனா மில்கி வே தான். அது நம்ம தமிழ்ல வந்து பால் வடியுதுன்னு சொல்ல முடியுமா? பால் வழித்திரள் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அவங்க ஸ்கூல்ஸ்ல படிக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா பூராமே தமிழ்ல தான் படிக்கிறாங்க. ஓகே, சரி. எனக்கு தமிழ் தெரியாது. நான் தமிழ்ல படிக்கல, நான் இங்கிலீஷ் தான் படிச்சேன். அதனால எனக்கு அதனுடைய தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் தெரியாது. இல்ல, இது என்ன எவ்வளவு டிஃபிகல்ட்டி வரும்னா இதை நானும் ஃபேஸ் பண்ணிருக்கேன் சார். நான் வந்து கம்ப்யூட்டர் டீச்சர் சார். சரி. நான் கம்ப்யூட்டர் வந்து ஃபுல்லாவே இங்கிலீஷ்ல தான் படிப்போம். ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல போய் நான் தமிழ்ல போறப்ப எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் 2 இயர்ஸ் வந்து ரொம்ப சிரமமா இருந்தது. சரி. ஒரு வேர்டையும் நான் தமிழ்ல கன்வெர்ட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிறது. அப்ப இந்த क्वेश्चंस எல்லாம் கேக்குறாங்கல்ல ஸ்டூடண்ட்ஸ் என்கிட்ட. ஆமா சார். அதுல இருந்து எனக்கு என்ன தெரியுதுன்னா அவங்களுக்கு இங்கிலீஷ் நல்லா புரியுது. ஓகே சார். புரியுது சார். क्वेश्चन கேக்குறதுல இருந்து கிளியரா தெரியுது. இங்கிலீஷ் புரியுது, தமிழ்ல கேக்குறாங்க. ஆனா நிறைய பிள்ளைகள் இங்கிலீஷ்ல நல்லா பேசுறாங்க. பேசவும் ட்ரை பண்றாங்க சார் சில பேர். சார், ராக்கெட் இதெல்லாம் பத்தி வந்து நம்ம பேசும்போது நான் தமிழ்ல பேசலாம், ஆனா ராக்கெட்டுடைய வேர்ட் எல்லாம் தமிழ்ல எப்படி கொண்டு வர்றது? கண்டிப்பா கஷ்டம். இப்ப நான் மீட்டிங் முடிச்சோடனே நான் ஸ்டூடெண்டோட ஒரு வாட்ஸ்அப் கால் போட்டு நான் என்ன புரிஞ்சதுங்கிறத நான் ஒரு டிஸ்கஸ் பண்ணிடுவேன் சார். ஆமா. சரி. செஷன் நல்லா இருந்துச்சு சார். இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் உள்ளவங்க நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. ஆமாங்க சார். சார் பிபிடி கிடைக்குமா சார்? ஆமா.
PPT எல்லாம் ஓபன். ஸ்டூடண்ட்ஸ் கேட்டாங்க. எல்லாம் ஓபன் தான். சார் கோகுல் சார், நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறதுல எவ்வளவு பேரு இங்கிலீஷ் மீடியம், எவ்வளவு பேரு தமிழ் மீடியம்? ஆல்மோஸ்ட் 80% தமிழ் மீடியம் தான் சார். 80% தமிழ் மீடியமா? தமிழ் மீடியம்னா ஓகே சார், இங்கிலீஷும் புரியுது, ஒரு சில பேருக்கு தான் புரியுறது இல்ல. இப்போ கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் பசங்களுக்குமே நிறைய பேர் கவர்மெண்ட் பசங்க தான் கேள்வி கேட்க சொல்லிட்டு இங்கிலீஷ்ல கேட்கறாங்க, நல்லாவே பேசுறாங்க கூட. ஸோ இன்னும் ஓகே, நம்ம சவுத்துல கொஞ்சம் உள்ள போக சொல்லதான் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியுறது இல்லை சார், திண்டுக்கல் அந்த மாதிரி ஏரியாலாம். பட் அது நம்ம கோஆர்டினேட்டர் நாங்கள் இது கிளாரிட்டி பண்ணிக்கிறோம் சார். ஏன்னா கொஞ்சம் அவங்களுக்கு திண்டுக்கல்ல உள்ளவங்க எல்லாம் நல்ல கொஸ்டின் கேட்கறாங்களா, நல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஆமா சார், நிறைய கொஸ்டின் திண்டுக்கல்ல இருந்தா வருது. கண்டிப்பா சார், அடுத்த வாரம் வரோம் சார். அப்ப நம்ம சென்னையில இருந்து அவங்கள்ட்ட இருந்து ஒரு ஃபீட்பேக் வாங்குங்க. கண்டிப்பா சார், கண்டிப்பா. என்ன புரிஞ்சுது புரியல, எப்ப நீங்க வந்து கொஸ்டின் கொடுக்குறீங்கல்ல? ஆமா சார். அந்த கொஸ்டின்லாம் இங்கிலீஷ்ல தானே கொடுக்குறீங்க? ஆமா சார், மேக்ஸிமம் இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கும். அப்போ அதுல ஃபீட்பேக்ல இருந்து தெரிஞ்சிடும். கண்டிப்பா அப்போ கண்டிப்பா. அடுத்த சாட்டர்டே பேசும்போது நம்ம அதுக்கு உங்களுக்கு வசதியாட்டு டிசைட் பண்ணிக்கலாம். கண்டிப்பா சார், நம்ம இதுவுமே ஃபீட்பேக்லேயே கேட்கலாம் சார், மோட் ஆஃப் கிளாஸஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னு கூட. இல்ல அப்படி கேட்டா எல்லாரும் தமிழ் தமிழ்மாங்க, அது தமிழ்ல நம்ம பேசலாம் இப்படி பேசுற மாதிரி. ஆனா எல்லா வேர்ட்ஸையும் நம்ம தமிழ்ல சொல்ல முடியாதுல்ல. ஆமா ஆமா சார், ஆமா. சயின்டிபிக் வேர்ட்ஸ்ல வந்து தமிழ்ல சொல்றது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஆமா சார், இல்ல அது அவங்க நம்ம கோஆர்டினேட்டர்ஸ் சொல்லிடலாம் சார், டீச்சர்ஸ் கிட்ட சொல்லிடலாம் சார், கொஞ்சம் அவங்களுமே ஒரு ரிவ்யூ பண்ண சொல்லலாம். பூங்குழலி லைன்ல இருக்காங்க, என்ன சொல்றீங்க நீங்க? சார் வணக்கம் சார். வணக்கம் வணக்கம், சொல்லுங்க. 2 செஷனுமே ரொம்ப அருமையா இருந்ததுங்க சார். அதுதான் அந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் கிளாஸ் மட்டும் சார் அது கரெக்டா அவரே சொல்லிட்டாரு, அதனாலதான் நான் ஹேண்ட்ஸ் டவுன் பண்ணிட்டேங்க சார். வேற ஒன்றும் இல்லைங்க சார். அந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் மட்டும் கொஞ்சம் தமிழ்ல சொல்லலாம் அப்படின்னு தோணுச்சுங்க சார். அதுக்கப்புறமா இருக்கிறதெல்லாம் ராக்கெட் சயின்ஸ் பத்தி நீங்க எல்லாம் சொன்னீங்கன்னா பிள்ளைங்க அப்படியே கோப்பப் பண்ணிடுவாங்க. அது மட்டும் கொஞ்சம் நிறைய டவுட்ஸ் கேட்டாங்க சார் அவங்க. அதனால அதான் சரி, கொஞ்சம் அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து பண்ணும்பொழுது கொஞ்சம் அந்த மாதிரி இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு தோணுச்சு சார். அந்த ரிக்வெஸ்ட் தான் வைக்கலாம்னு நினைச்சேன் சார். சரி சரி. ஆனா நீங்க சொன்ன மாதிரி குழந்தைங்க நல்லா அழகா அவங்க கொஸ்டின் உங்கள்ட்ட எப்படியும் அதை இன்டராக்ட் பண்ணணும் நம்ம இங்கிலீஷ்லன்னு அவங்க முயற்சி பண்றதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பாவும் தூண்டுதலாவும் இருந்ததுங்க சார் 2 கிளாஸுமே. அது ரொம்ப இன்னைக்கு கிளாஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது சார். பிளாக் ஹோல் இதெல்லாம் வந்துட்டு பிள்ளைங்க மூவிஸ்ல தான் சார், அந்த ஃபிக்ஷன் மூவிஸ்ல தான் நிறைய பார்த்திருப்பாங்க. அந்த டவுட்ஸ் எல்லாம் அவங்களோட கொஸ்டின்ல நல்லா தெரியுது. அது நீங்க சொன்ன உடனே ரொம்ப ஆர்வத்தோட கேட்டதெல்லாம் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சார். சரி சரி சரி. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். யார் பேசுறது? சிவகுமார். வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். இந்த ப்ரோக்ராம் ரொம்ப அருமையா இருக்குங்க சார். எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே அதாவது எல்லா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கேர்ள்ஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் சயின்ஸ் பிடிஆ இருக்கேங்க சார். அஜிதா சார் என்னோட நேம். ஓகே, எந்த ஊரு? சிவகுமார்னு போட்டுருக்கு. எந்த ஊரு? அது அப்பா நேம் சார், அஜிதா சிவகுமார். ராணிப்பேட் டிஸ்ட்ரிக்ட் சார். ராணிப்பேட் டிஸ்ட்ரிக்ட் சார். ஓகே ஓகே ஓகே. உங்களுக்கு அது நம்ம பேசுறதெல்லாம் புரியுதா? எல்லாமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நல்லாவே புரியுதுங்க சார். நீங்க ரெண்டுமே சேர்ந்த மாதிரி சொல்றீங்க அப்படிங்கும்போது புரிஞ்சுக்கிறாங்க சார். நல்லா இருக்குங்க சார். கூடுதல் தமிழ்ல பேசணுமா? கொஞ்சம் வேணா சேர்த்துக்கலாங்க சார். மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து எல்லாமே இது வந்து ஒரு நல்லாவே புரியுற மாதிரி தாங்க சார் இருக்கு. ஏன்னா நான் படம் போட்டு காட்டுறதுனால அதனாலதாங்க சார் அதனால புரியும். இப்ப நான் ஒரு பேச்சு மாதிரி இங்கிலீஷ் லெக்சர் கொடுத்தோம்னா அவங்களுக்கு புரியாது. நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா ஸ்லைடு தனியா ப்ரிப்பேர் பண்ணி அவங்களுக்கு நான் பேசும்போது அந்த ஸ்லைடு மெட்டீரியல் அவங்க பாக்குறாங்கல்ல. ஆமாங்க சார், அதுலயே அவங்களுக்கு புரியும். அந்த இது ஃபுல்லுமே எல்லாமே அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அதை ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்தும் எனக்கு வந்து ஷேர் பண்றாங்க சார் அவங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் வீக் ஸ்கூலுக்கு போயிட்ட பிறகு நாங்க வந்து ஃபுல்லுமே அவங்களுக்கு தனியா ஒரு கிளாஸ் கண்டக்ட் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் எதனா புரியலனாலும் கேட்க சொல்லி அந்த மாதிரி அவங்களை கைட் பண்ணிட்டு. நீங்க உங்கள்ட்ட ஒரு கொஸ்டின் ஜெனரேட் பண்ணி சொல்லுங்க. உங்க ஸ்கூல்ல பிள்ளைகிட்ட வந்து ஒரு கொஸ்டின் ஜெனரேட் பண்ணி ஒரு 20-30 கொஸ்டின் ஜெனரேட் பண்ணி நீங்க என்னுடைய மெயில்ல அனுப்புங்க. பதில் எடுத்து உங்களுக்கு அனுப்புறேன். அப்புறம் நீங்க ஸ்டூடெண்டோட இன்டராக்ட் பண்ணலாம். சரிங்க சார். ஒவ்வொரு டீச்சரும் பண்ணாங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். சரிங்க சார், பண்றேன் சார். ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். வாய்ப்புக்கு ரொம்ப நன்றிங்க சார். தேங்க்யூ சார். ஓகே ரைட் ரைட். ரமேஷ் பாபு. சார் ரமேஷ் பாபு from GHS Government Higher Secondary School, Mudur சார். என்ன பாடம் எடுக்கிறீங்க? சயின்ஸா? சயின்ஸ் சார். பிடிஎஸ் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கேன் சார். மேஜர் வந்து கெமிஸ்ட்ரி தான் சார்.
சரி சரி. சரி சார் ப்ரோக்ராம் 2 ப்ரோக்ராமும் நல்லா இருந்தது சார். எங்க பசங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணாங்க. என்ஜாய் பண்றது மட்டும் இல்லாம நிறைய இந்த விஷயங்கள்லாம் நிறைய தெரியாத விஷயங்கள்லாம் நிறைய தெரிஞ்சுக்கினாங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க சார். நான் எப்பவுமே இந்த வீக்கெண்டை இப்போ முடிஞ்சோடனே சாட்டர்டே சண்டே முடிஞ்சோடனே பசங்களை மண்டே வர வச்சு அந்த பசங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் மாதிரி பண்றேன் சார் நானு. இப்ப நீங்க சொன்னீங்க ஒரு டீச்சருக்கு இது மாதிரி நான் மெயில்ல அனுப்புங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க. அது கண்டிப்பா நான் பண்றேன் சார். மெயில்ல அனுப்பிச்சு அந்த क्वेश्चंस நீ உங்ககிட்ட இருந்து நான் ஆன்சர் கெயின் பண்ணிக்கிறேன் சார். ஸ்கிரீன் பண்ணி அனுப்புங்க. எல்லா क्वेश्चन அனுப்பாதீங்க. இல்ல சார். ஒரே क्वेश्चन 2-3 பேர் கேட்பாங்க, அதெல்லாம் அனுப்பாதீங்க. சரிங்க சார். ஒரு நல்ல क्वेश्चனா இருந்தா தான் எனக்கு பதில் சொல்லதுக்கு நல்லா இருக்கும். கண்டிப்பா சார். இப்போ நீங்க அதை சொன்னீங்க இல்லையா சார், அந்த பிளாக் ஹோல் அந்த யூனிவர்ஸ் சொல்லும்போது நம்ம இதோட இது சொல்லாம பாருங்க சார். ஒரு ஐடியா பிளாஸ்மா இருக்கு, மத்த பாடிஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா சார், கோல்கே பாடிஸ், அந்த வேக்யூல் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா. அப்ப பிளாஸ்மான்றது அந்த யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா சார், செல்லோட கம்பேர் பண்ணும்போது. இது எப்படி பிளாஸ்மான்னு சொல்லுவீங்க? இப்போ பிளாஸ்மா அப்படின்றது நம்ம யூனிவர்ஸ், அதோட இருக்கிறது மொத்தமே அந்த இருக்கிற பாடிஸ் எல்லாம் இந்த கோல்கே பாடிஸ், மைட்டோகாண்ட்ரியா, அந்த இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா சார், அதெல்லாம் கேலக்சிஸ் மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு கம்பேர் பண்ணி சொல்லலாம் இல்லையா சார். அந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா கொடுக்கலாம் இல்லையா பசங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சொல்றேன் நான், ஒரு கம்பேரிசன். பிளாஸ்மாவும் உங்களுக்கு புரியாது இல்ல சார்? பிளாஸ்மானாலே உங்களுக்கு புரியாதே? புரியாது. ஓகே சார். ஓகே, தேங்க்ஸ். சுரேஷ் கிருஷ்ணா. Suresh Krishna, sir. Sir, I am from Government Higher Secondary School, Sukamati. என்ன டீச் பண்றீங்க? Sir, நான் black hole பத்தி ஒரு क्वेश्चन கேட்கணும் சார். இல்ல நீ ஸ்டூடெண்டா? Yes sir, 12th standard sir. ஸ்டூடெண்ட் எல்லாம் ஓவர். நாங்க டீச்சர் கூட பேசிட்டு இருக்கோம். Okay sir, sorry sir. வணக்கம் சார். யாரு? சார் பி சதீஷ்குமார், சயின்ஸ் டீச்சர் சார், திருமால்பூர், ராணிப்பேட்டை டிஸ்ட்ரிக்ட் சார். ஓகே ஓகே. ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார். நேத்தும் ரொம்ப அருமையான வகுப்புகள் சார், இன்னைக்கு ரொம்ப அருமையா இருந்தது சார். ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நல்ல இன்ட்ராக்ஷன். என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த அளவுக்கு கொஸ்டின் கேட்பாங்களா அப்படின்றதே இன்னைக்கு நான் தெரிஞ்சுக்க முடியுது சார் நல்லாவே. ஆமா, ராணிப்பேட்டையில நிறைய கொஸ்டின் வந்தது. ஆமா சார். இப்ப லாஸ்ட் 2 டீச்சர்ஸ் பேசுறது கூட 2 பேர் பேசணும், ராணிப்பேட்டை டிஸ்ட்ரிக்ட் தான் சார் அவங்க. சரி சரி சரி. ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க சார். அதோட நம்ம பேசுறது பிரசன்ட் பண்றதெல்லாம் நீங்க டீச்சர் ஆட்டு உங்களுக்கு புரியுதா? ரொம்ப அருமையா புரியுதுங்க சார். அதே நேரத்துல பசங்க தமிழ் அப்படின்னு சொல்றாங்களே தவிர மற்றபடி இதை கண்டினியூ பண்ண அவங்க நல்லா இங்கிலீஷ் கத்துக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பா இருக்கும். இதுதான் நான் அவங்களுக்கு இன்சிஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார். நானது இது தொடர்ந்து இப்போ ஒண்ணும் இல்லை சார், இந்த 2 கிளாஸ் அவங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்க மாதிரி நான் ஃபீல் பண்றேன். நானது மற்றபடி அடுத்த வகுப்புகள்ல இருந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க ஃபார்ம் ஆயிடுவாங்க அப்படின்னு தோணுது சார் எங்களுக்கு. இல்ல இந்த டாபிக்கே கொஞ்சம் கஷ்டமான டாபிக் தான். யூனிவர்ஸ் பத்தி பேசுறது அதான் சார், டாபிக்கே கஷ்டமானது. இங்கிலீஷ்லனாலும் தமிழ்லனாலும் இந்த டாபிக் ரொம்ப கஷ்டமானது. ஆனா அந்த ஃபியூச்சர்ல பேசும்போது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். இல்ல ஈஸியா இல்ல சார், பசங்க கொஞ்சம் அதுக்கேற்ற மாதிரி அடாப்ட் ஆயிட்டாங்க சார் அவங்க. சரி 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 சரி. அதை நல்லா பார்க்க முடிஞ்சது. வில்லேஜ் சைட்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இன்னைக்கு அவங்க கேட்கிற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப நல்லாவே இருந்து நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அப்படின்ட்டு மட்டும் நல்லா தெரியுது சார். சரி சரி. ஓகே சார், உண்மையிலே ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்குது. நீங்க கண்டினியூ தொடர்ந்து இதே மாதிரி பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா கடைசி செக்ஷன் அப்படின்றது நிச்சயமா பசங்க அது எந்த லாங்குவேஜ் சொன்னாலும் புரிஞ்சிக்க கூடிய வந்துருவாங்க சார் அவங்க. ஓகே சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். சார் அவ்வளவுதான் சார் இன்னைக்கு டீச்சர். சரி சரி. ஓகே ஓகே ஓகே. சரிங்க சார். ஓகே சார். ஓகே டாக்டர் சுபஸ்ரீ. தேங்க்யூ சார். சார் க்ளோஸ் பண்ணிடலாமா சார்? க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே சார். தேங்க்யூ சார். க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் சார். ஓகே சார். எஸ். क्वेश्चन आंसर செஷன்ல 391 क्वेश्चन இருக்கு. chat boxல 99 கை தூக்கி இருக்காங்க இன்னும். ஓகே சார். thank you very much. We'll keep a record and we'll consolidate and send sir. Okay, right. Thank you sir. Thank you Dr. Subhasri for conducting the whole thing. Thank you sir. Mention also. Thank you so much. போகல நான் போறேன். ஓகே சார். எஸ் சார்.